Hop là. Alors, je sais pas s'il y a du monde sur le live. Hop, c'est parti. Désolé pour le retard. Je suis pas du matin. En tout cas, on est en direct. On est sur les finales de fond. On était sur la course à points, le 5000 à points junior. Ah bah, au moment où j'arrive, le live il coupe. Ah. T'es sûr, on va te voir à la caméra. Non, mais j'ai besoin de mon téléphone pour les commentaires parce que je vais pas pouvoir voir sinon. Alors, le live a déjà planté. Oh, et puis ils vont passer la pub à chaque fois. Donc, désolé pour le petit souci. Alors, ça va me permettre de faire le... Assicurazioni. Hop là. On va baisser le niveau. Ici. Hop. Ouais, je fais tous mes réglages en direct. Il n'y a aucun problème. Voilà. N'hésitez pas à me dire si le son est trop fort ou pas. D'ailleurs, je pense qu'il est trop fort. Je vais le baisser un peu. Hop. Voilà, ça devrait être mieux là. On va prévoir si jamais je gueule pour le titre de ma soeur. Ok. Ah, elles sont longues leurs pubs. Ah, mais je crois que je peux passer en fait. Allez, bon. Oh, c'est pas vrai, il leur démarrait. Je vais louper la course de fond junior homme. Alors pour les junior hommes, je sais il devrait y avoir Arthur le Bopin sur... Je vais couper le son parce que c'est horrible. Il devrait y avoir Arthur le Bopin sur la course de fond. Alors ils ont pris que 3 juniors A. Déjà, fait historique, hein, c'est le premier monde, je vois, que je crois voir, où il y a plus de filles que les gars pour les juniors et les seniors. Ça n'a pas rêvé depuis très très longtemps, je pense. Donc pour les gars, ils ont pris que 3 patineurs, Arthur Le Bopin, Mathis Raymond et Noé Guillaumard. Et je ne sais pas s'ils vont aligner quelqu'un d'autre avec Arthur. Étant donné que Mathis et Noé vont être plus sur la vitesse, je ne sais pas si Arthur va être tout seul ou pas. On verra ça d'ici quelques instants. J'espère que la course de fond n'a pas démarré. Allez, 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 allez. Non, ok, c'est bon. Ça n'a pas démarré. Ils sont encore sur l'échauffement. Il n'a pas l'air de faire chaud non plus en Italie. Hein. Je sais pas ce qu'il en est de chez vous, mais... En Mayenne, il fait froid. Hein. On a l'impression d'être déjà en hiver. Avec des températures des 10 degrés. Mais elle est partie avec mon téléphone. Je lui ai dit que j'en avais besoin, dis donc. Ah. Allez, les patineurs à l'échauffement, les juniors, pour le 5000 à points. Donc, je répète, hein, on a un nouveau protocole hein, pour les courses à points. C'est maintenant 5 km au lieu de 10. Et c'est points tous les tours. 2 et 1 point. Et 3, 2 et 1 à l'arrivée. On va voir ce que ça donne. Ça fait des courses assez courtes, hein, mine de rien. Alors évidemment, attention au patineur de République tchèque, Méthodège, hein, qui est sacrément costaud, hein, qui a reporté le marathon en Suisse, avec la côte assez, assez conséquente, on va dire. C'est un sacré patineur, hein, donc attention, parce que la course à points, c'est son truc, mais attention aux Colombiens, hein, ça va... Ce nouveau protocole va plus plaire aux Colombiens, hein, où c'est une course courte et rapide. C'est là où ils sont le plus forts, hein. Contrairement aux 10 000 à points où ça peut être un peu plus compliqué pour eux, c'est pas non plus trop leur point fort. Donc à voir comment les Colombiens vont se débrouiller. Alors j'ai vu seulement les senior hommes sur les 200 mètres, j'ai vu que les Colombiens étaient un petit peu loin. Je pense que, pareil au niveau de la forme de la piste, hein, on est sur une piste à cuve. J'ai l'impression avec des belles bosses, avec des trajectoires qui sont complètement différentes que les pistes relevées où c'est du corde-corde. Et ça, pareil, je pense qu'ils n'ont pas l'habitude chez eux. Hein. Donc on a Arthur Le Bopin chez les Français. Alors, est-ce qu'il va être seul ou pas?
il y a des chances que oui. Je pense qu'on va garder Mathis et Noé pour la vitesse. Ouais, Arthur qui va être tout seul. Ah, malheureusement, qui est le seul à avoir le niveau, j'ai envie de dire, pour lutter pour le podium. Même si, bon, pour le podium, ça va être compliqué. Hein. Les euros, c'était dur quand même. Hein. Alors, malheureusement, il avait la médaille de bronze sur l'élimination, mais il s'est fait déclasser. Mais sinon, il avait la médaille de bronze. La course à points se fut un peu plus compliquée, mais je pense qu'il avait moyen de faire mieux. Mais là, pour le monde, ça va être dur. Hein. Ça va être dur, il y a du gros niveau. Hein. Alors, je vais mettre... Voilà. Donc, bienvenue à toutes celles et tous ceux qui sont sur live. Hein. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si au niveau de l'image, on est bon. Et si au niveau du son, on est bon ou pas. Si je dois diminuer ou pas le son. Et n'hésitez pas, bien entendu, à partager un maximum le lien pour qu'on ait un maximum de monde qui puisse assister à ces championnats du monde en direct avec des commentaires en français. Parce que sinon, c'est commentaires espagnols et je ne sais pas si vous parlez espagnol. Moi, en tout cas, ça fait longtemps que je ne parle plus espagnol. Je ne l'ai pas pratiqué après le collège. L'anglais, ça va à peu près. Donc déjà, je vais voir si mon retour vidéo est bon ou pas. Ça a l'air d'aller au niveau du retour vidéo. J'essaie de voir pour le son. Alors, mute. So, as we have the last minute of the warm-up of the junior men's category, heading forward for the 5K points final, we will have a look on the timetable for today's races. After the points races of the junior category, we will see the finals of the 10K elimination senior categories. And 10 a.m. local time Italy, we will start with the 500 meters sprint. Ok, on entend un petit peu la vidéo en fond. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que le son du live soit un petit peu plus fort pour entendre un petit peu plus le public ou autre. Ah, je me coupe le son. En attendant, la course de fond des juniors A. Enfin, junior, maintenant on peut dire que junior parce que là il n'y a que les juniors et les seniors. Et qu'à l'international, il n'y a qu'une catégorie de juniors, il n'y a pas junior A et B. Parce qu'après, c'était les Youth Men et Youth Women. Avec mon magnifique accent. Allez, les patineurs qui vont être appelés. N'hésitez pas à faire... à encourager la France, évidemment, dans le chat. Mais je vois qu'on n'est pas beaucoup à être du matin, là. On n'est que 14 sur le live. Je me sens moins seul. With the races at 7 p.m. we will see the 10K elimination races of the juniors category finals and the 5K. Donc les finales fonds qui ont lieu ce matin, hein, parce qu'hier il s'est mis à pleuvoir, donc ça va, j'ai pas loupé grand chose dans le live, heureusement. Allez, les patineurs qui vont être mis en place sur la ligne de départ pour ce 5000 à points. Avec points tous les tours, 25 tours à parcourir évidemment sur cette piste de 200 mètres. Je suis pressé de voir les trajectoires qui vont être prises parce que déjà j'ai vu que sur le 200 mètres, ça prenait les bosses hein, dès le premier virage. Donc je pense que pour les courses de 500 mètres, pour les 500 mètres, ça va être très intéressant à voir au niveau des courses. Je pense qu'on va assister à quelque chose d'intéressant en termes de trajectoire au niveau des positions qui vont, je pense, beaucoup changer.
Ça va peut-être être compliqué de partir en tête, de rester en tête. Je croise les doigts en tout cas pour que ça soit un beau spectacle pour le 500 mètres. Et notamment pour les courses à élimination. Où je pense qu'on va assister à un peloton très mouvementé sur cette piste. À une course avec un peloton qui va être animé quoi. Attention, patineur danois également, hein, Magnus Cornelissen. Attention, patineur colombien, équatorien, je pense. Attention aux patineurs de... Alors, je crois que c'est Chine Taipei qui sont à gauche, là. Évidemment, aux patineurs de République tchèque, Tadej... Ah, Tadej... Ah, j'ai plus le nom complet. Et bien entendu, Arthur Le Beaupin qui se trouve au milieu, juste derrière le Danois. Le seul à représenter la France sur cette course à points. Ce 5000 à points. Allez, c'est parti pour ce 5000 à points. Allez, Arthur Le Beaupin qui va tout de suite très bien se placer. Là, beau départ du patineur français qui va se replacer aux avant-postes. Là, juste derrière le patineur de République tchèque. Ça, c'est bien. Parce que les points vont commencer assez vite et ça va partir très vite. Arthur qui, semble-t-il, va essayer d'aller chercher dès le début des points, semble-t-il. Allez, patineurs des équatoriens, il me semble, avec leur combinaison jaune. Qui se... Oula, oh là 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 là, le patineur équatorien là, qui vient bousculer Arthur, là. Attention. Allez, ça se replace avec la Chine. Alors, je crois que c'est la Chine Taipei, hein, corrigez-moi si je me trompe. Je sais pas si c'est Chine Taipei ou la Corée, mais je crois que ce drapeau, c'est Chine Taipei. On est déjà sur des tours en 17-6, ça roule extrêmement vite. C'est bien, on a les temps en haut à droite, ça c'est très intéressant. Allez, l'image est franchement top. Alors, vous n'allez pas voir avec ma caméra, je suis désolé. Allez, c'est parti. La cloche qui a retenti, point au prochain tour, 2 et 1 point. Hein, le patineur colombien qui a pris la tête, allez, ouh, oui, on prend pas tout cordin. Oula, attention, ça se bagarre déjà. Et le patineur de République tchèque qui va prendre les 2 points devant le patineur italien, je crois, pour les 1 point. Allez, Arthur qui est un petit peu reculé, là, ça va très vite. Allez, on est en 17-2 au tour, ça va extrêmement vite. Allez, le Colombien qui retourne face au patineur de République tchèque, le patineur italien qui vient se mêler à la bagarre. Bon, c'est pas extrêmement propre, mais bon, ça va, ça passe encore. 2 points pour le patineur colombien, 1 point pour le patineur de République tchèque. On a fait un tour en 16-4. Oh là là, la vitesse de cette course. Allez, oh, les trajectoires. Oh, elles sont c'est incroyable, ça pique corde avec le patineur. Alors, second patineur qui est un patineur américain. Oh, le retour des Américains peut-être. Ça fait plaisir à voir. Allez, et Gilet qui continue. Ouh là 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 là. L'intérieur avec le patineur des États-Unis et le Colombien. Et c'est le Colombien qui va prendre les 2 points devant le patineur de la République tchèque. Les États-Unis en 3ème position, ça remonte avec le patineur danois Arthur qui est pas très loin. Pour l'instant, qui ne va pas faire les points. Alors, est-ce qu'il va attendre la seconde moitié de course? Alors, attention, c'est en train de partir avec Magnus Cornelissen, pardon. Le patineur danois, le patineur italien dans la roue qui fait l'intérieur pour aller chercher les points. La petite fente avant pour essayer d'aller chercher les points. Alors, c'est Tadej Gilet qui est en tête avec 5 points. Le patineur colombien avec 4 points. Et là, ça contre-attaque avec un patineur espagnol. Attention à ce patineur espagnol qui avait un très bon niveau hein, sur le championnat d'Europe. Allez, on réagit avec le patineur danois et colombien là qui est en train de remonter. Qui vient prendre les 1 point, je pense. Qui va remonter ex aequo avec le patineur de République tchèque. Voilà, c'est ça. Pisciotti, patineur colombien. Allez, ça continue. Là, on est sur des tours en 17, entre 16 et 17. Hein. Allez, patineur colombien, je crois qu'il vient prendre les 2 points face au patineur espagnol. Ça remonte avec les patineurs équatoriens. Arthur Le Beaupin qui est un petit peu plus loin pour l'instant, qui a pas l'air d'être dans le dur. Je le vois les mains dans le dos, c'est rassurant. Allez, le patineur de la République tchèque qui retourne là. Avec un gros sprint là. Est-ce qu'il va continuer son effort? Non. Il arrête son effort. Le patineur colombien derrière qui réagit pour boucher le trou. Allez, le patineur équatorien qui va y aller peut-être un petit peu trop tard. Hein. Le patineur colombien est déjà remonté. Et il va aller peut-être chercher les points. Allez, le patineur équatorien qui devrait aller chercher les 2 points. Voilà, 2 points pour le patineur équatorien. 1 point pour le patineur de République tchèque qui, pour l'instant, a repris la tête face au patineur colombien de 1 point. C'est extrêmement serré pour le titre. 3ème position, c'est le patineur italien. Allez, on y retourne avec les États-Unis, il me semble. Oh, qui a l'air d'être à l'aise, le patineur des États-Unis d'Amérique, là.
devant le patineur équatorien. On a un patineur espagnol. Attention, 3 patineurs qui se sont détachés du peloton. Derrière, pour l'instant, ça ne réagit pas trop. Et Arthur Le Bopin qui est malheureusement piégé dans le peloton derrière. Il reste 11 tours sur la ligne. Allez, le patineur des États-Unis qui continue là, qui met un gros tempo. Et le patineur équatorien qui a du mal à suivre. Allez, le patineur des États-Unis qui essaie de passer son relais, mais pour l'instant on reste dans les roues du côté de l'Espagne et de l'Équateur, et on est en train de revenir avec la Chine Taipei, il me semble. Les 2 patineurs de Chine Taipei, attention, c'est très dangereux. Arthur Le Bopin qui est toujours pas dans le coup, qui est derrière, qui est toujours dans le peloton, hein. Et on réagit avec la République tchèque. Allez, les contres des patineurs de Chine Taipei. Patineur américain qui a repris 2 points, qui est ex-aequo à la seconde position, qui va essayer de remonter sur le patineur Chine Taipei. Oh, il a l'air d'être très fort, le patineur américain, qui est en train de remonter un petit peu. Est-ce qu'il va pouvoir boucher le trou là? Parce que les patineurs Chine Taipei qui sont partis à 2 là. Et ça relaie bien. Non, le patineur des États-Unis qui va pas pouvoir boucher le trou. Allez, au bout, la main sur les genoux, il n'en peut plus. Allez, les patineurs Chine Taipei qui sont en train de tout donner. Ah, est-ce qu'ils se partagent les points ou est-ce qu'on a un leader du côté de ces patineurs? Il reste encore 8 tours. Il reste beaucoup de points à distribuer encore, hein. Et les patineurs Chine Taipei qui font le forcing. Pour l'instant, le peloton qui a quasiment un virage de retard. Arthur qui est pour l'instant dans le peloton bien placé, mais malheureusement qui n'a pas pu suivre les patineurs Chine Taipei. Ça aurait été l'idéal, ça c'est dommage. Et les patineurs Chine Taipei qui continuent à prendre des points. Alors attention parce que là le classement n'est pas à jour. Mais à mon avis voilà les patineurs de Chine Taipei qui sont maintenant à la 5e et 6e place avec 5 et 4 points. Ils sont en train de se partager les points. C'est pas l'idéal pour aller chercher le titre. Mais s'ils tiennent jusqu'au bout, ça peut le faire pour le doublé Chine Taipei. Il va rester 5 tours sur la ligne. Allez, pensant derrière, c'est un patineur de l'Équateur, il me semble, qui est en train de réagir pour essayer de remonter. Mais là, il est tard. Allez, patineur Chine Taipei qui continue à se partager les points. C'est dommage parce que là, si c'était le même patineur qui prenait les points, il y avait à minima le podium assuré, voire peut-être le titre. Allez, toujours les patineurs Chine Taipei qui sont en tête là, échappés. Alors, est-ce qu'on peut avoir une visu sur le peloton? Est-ce qu'ils sont en train de remonter? Est-ce qu'on a continué de pourchasser ces 2 patineurs qui sont toujours en train de se partager les points? Oh, c'est une tactique qui est vraiment très risquée, mais peut-être va porter ses fruits. Et derrière, eh ben, c'est le patineur de République tchèque et le patineur colombien qui sont en train de réagir pour remonter parce qu'ils voient bien que eh bien, le titre et le podium, peut-être, sont en train de leur échapper. Et il va rester 3 tours. Oh, ça va le faire, ça va être extrêmement serré. Les patineurs Chine Taipei qui sont pour l'instant premier et deuxième. Mais on aurait dû peut-être assurer les points avec un seul patineur, c'est dommage. Ah, ça va peut-être le faire, ah non, ça va être compliqué. Allez, le patineur de République tchèque qui est remonté avec le Colombien dans la roue, attention. Et le patineur de République tchèque qui va continuer son effort, bien entendu. Ah, mais attention, le Colombien qui est dans la roue. Oh, il y a le titre en jeu et le podium également. Et attention parce qu'il n'y a que 2 points d'écart entre ces 2 patineurs. Allez, le patineur de République tchèque qui relance pendant les patineurs de Chine Taipei qui ont en tout cas assuré le podium. Et il me semble qu'on est sur le dernier tour. Et le Colombien qui ne peut pas suivre le rythme du patineur de République tchèque. Et qui va terminer seul en tête. Qui va pouvoir aller chercher, je pense, le titre. Oui, voilà, c'est chose faite. Ça va le faire pour le patineur de République tchèque qui vient chercher le titre. Mais à pas grand-chose. Oh, quelle course incroyable. J'ai pas vu pour Arthur Le Bopin, malheureusement, qui est dans le peloton. Qui termine dans le paquet, hein. Il n'a pas pu faire grand chose malheureusement. Mais là, oh quelle course. Franchement elle était incroyable. Magnifique course, on commence déjà très bien ce live avec une course vraiment magnifique. Et le titre de champion du monde pour le patineur de République tchèque. Les patineurs de Chine Taipei qui font 2e et 3e, c'est dommage pour eux. Parce que clairement, ils auraient pu aller chercher le titre, hein. Alors la stratégie n'a pas été la bonne de partager les points. Ah, ils ont loupé l'occasion d'avoir un titre. Dommage pour eux, mais très belle course en tout cas. Parti en contre. Pile poil au bon moment. Et les patineurs colombiens et de République tchèque qui reviennent au dernier moment. Et une course à suspense, hein. Bravo en tout cas aux patineurs de République tchèque qui est extrêmement fort, hein. Il n'y a pas à dire. Chez les seniors, ça va donner, hein. Oh, je crois que là, il y a beaucoup de monde qui se sont levés ce matin. 40, on est 40 sur le live. Bienvenue à toutes celles et à tous ceux qui arrivent sur le live. J'espère que, eh bien, vous allez bien de si bon matin.
N'hésitez pas à venir encourager l'équipe de France, évidemment, dans le chat. Ou tout simplement à venir taper la causette entre les courses. Arthur Le Bopin vient de courir et je pense qu'il a... Je pense qu'il doit être dans le top 10 ou pas loin en tout cas, mais malheureusement il n'a pas pu faire grand chose. On a une course de très très haut niveau. Hein. J'ai pas regardé les temps à la fin. Alors je vais essayer de bouger ma webcam parce que vous voyez pas les temps autour et c'est plutôt intéressant de voir les temps autour. Alors où est-ce que je pourrais la mettre où ça pourrait pas gêner? Il y a les tours, je vais vous mettre à la place des... Ah, de quoi? Alors, en bas à gauche on a quoi déjà? On a quoi en bas à gauche? En bas à gauche on a le temps. À la limite le temps c'est pas trop grave. Je vais me mettre là. Je vais me mettre là. Tac tac tac. Ah, vous voyez tout l'envers du décor. Hop. Voilà, je vais mettre comme ça. Oups. C'est pas ça, c'est pas ça. Ça je vais fermer. Ça je vais fermer. Ah voilà, elle est là ma fenêtre. Hop. Là ouais, on a une course. C'est dommage que Arthur n'ait pas pu aller chercher quelques points. Et là le beau contraint des patineurs de Shin Taipei. C'est dommage pour le patineur des États-Unis, hein. Parce que mine de rien, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu des patineurs américains à un bon gros niveau mondial. Et là, clairement, je pense qu'il avait la capacité à aller chercher un podium. Dommage qu'il n'ait pas réussi à boucher le trou sur les patineurs Shin Taipei. Il a manqué un peu de réaction. Je pense que s'il avait réussi à se mettre directement dans la roue des patineurs Shin Taipei, ça aurait pu donner quelque chose de sympa pour ce patineur américain. Je pense que le podium était faisable pour lui. Hein. Il avait clairement le niveau. Qui est dans le présent dans le chat. Alors. Faut que je regarde un truc, moi. Alors, je vais commenter toutes les finales de fond et ensuite... je pense que je vais laisser le live tourner pour les séries de 500 mètres ainsi que les courses de fond, mais je ne serai pas là pour commenter. Malheureusement, je vais avoir des choses à faire. Notamment un petit passage à l'hôpital. J'ai mon pansement qui se barre d'ailleurs. Voilà. Donc je pourrais pas commenter les séries. Alors je m'en excuse par avance. Mais je serai là ce soir pour commenter les finales de fond et les demi-finales et finales de 500 mètres. Je crois que ce sera les 500 mètres. Hein. Et je serai également présent demain soir pour les demi-finales, les finales 1000 mètres et les finales fond. Normalement, le marathon de Quintin devrait terminer à temps. Tac, tac, tac. Je vais regarder vite fait, jeter un petit œil au programme. Voir un petit peu les horaires. Et si c'est aujourd'hui les 500 mètres, ou je crois que normalement ça doit être les 500 mètres aujourd'hui, les 1000 mètres demain. J'ai un petit doute, mais bon, que ce soit l'un ou l'autre, ça ne changera pas grand-chose. Ah. Non, je veux pas qu'il m'envoie des notifications. Alors, je veux... Ah, c'est très bien fait encore ce site-là. Hop, voilà. Alors, où est-ce que j'ai réussi à choper ça? Ça doit être là. C'est pas là. Ah, voilà. Là. J'ai été là. Là. Ça doit être ça. Voilà.
Alors, donc samedi, ça doit être les 500 mètres. Ah, c'est les 500 mètres junior et 1000 mètres senior. Et demain, c'est l'inverse, 1000 mètres junior et 500 mètres senior. Donc normalement, 8h30, ça devait être les séries 500 mètres et 1000 mètres, mais je pense que ça va être fait après. Tac, 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 tac. Ouais, je sais pas jusqu'à quelle heure ils vont pousser. Parce que ça devait aller jusqu'à 12h15 pour les quarts de finale junior 500 mètres. Et ça devait reprendre à 17h20. Mais à mon avis, ils vont pousser beaucoup plus loin. Donc à voir. Allez, les seniors femmes qui sont à l'échauffement. Qui vont partir pour un 10 000 à élimination. Tac, 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 tac. Ouais, ça va être Marine Lefebvre et Alison Bernardi qui vont être alignés sur le 10 000 à élimination. Maintenant, on va voir qui va être leader entre Alison et Marine. Alors, je cherchais un truc, je sais plus que. Ah oui, c'est vrai, c'est ça. Et les filles qui vont être placées sur la ligne de départ. Get a medal on her birthday yesterday as the races were skipped. But she's the big favorite for me. We also have from Ecuador Fernanda Moncada, also of course Gabriela Vargas. Alors, Alison Bernardi qui va être placée là en 3e. Attention évidemment à Gabriela Rueda qui va être la patineuse à surveiller. Marine Lefebvre en seconde ligne. Gabriela Rueda qui va être l'ultime patineuse à battre, je pense. Attention à une patineuse équatorienne, je crois que c'est Vargas de mémoire, qui va être extrêmement dangereuse pardon, également. Et attention aux patineuses Shin Taipei, hein, parce que là on a vu que chez Junior Homme ça roule dur, hein, donc là. Attention, attention. Alors je sais pas ce que ça a donné les séries. Si c'est le classement des séries, je sais pas du tout. Alors Vargas, je crois que c'est une patineuse de vénézuélienne, si ma mémoire est bonne. Alison Bernardi à droite de l'écran, Marine Lefebvre à gauche de l'écran. D'ailleurs, je parle du Venezuela, mais il me semble pas avoir vu de patineuse du Venezuela. Ah, si, peut-être derrière Alison, je crois. Ouais, je crois que c'est l'une des patineuses normalement qui va être surveillée. Patineuse du Venezuela. Allez, consigne qui va être donnée. Donc,
10 km 50 tours à parcourir pour ces seniors femmes. 30 skaters. And we have Alors, au niveau du protocole des éliminations, normalement c'est une élimination tous les 2 tours. Alors, est-ce qu'il va y avoir des doubles éliminations au début? À voir. Je ne pense pas. Il y en a qui ont des, qui ont des cache-coups. Ça doit vraiment pas faire chaud là-bas. to race these 50 laps on this beautiful. Et évidemment, on va essayer d'aller chercher le titre de championne du monde pour ces filles. So yesterday, this track is very technical and very tactical with its parabolic corners. Et ma chérie qui se fout de ma poire. Salut Enzo, bienvenue sur le live. Ah bah tu répondais d'ailleurs à inversement. Il pousse jusqu'à 14h pour reprise annoncée vers 18h après. Ok, ça marche. Merci pour les infos. Possible. So let's see how En tout cas, n'hésitez pas à venir, à partager le lien, à venir nombreux sur ce live, à encourager l'équipe de France avec Alison Bernardi et Marine Lefebvre alignés sur cette course à élimination. À mon avis, Marie Dupuis and especially va être alignée corners. sur le 1000 mètres. J'en suis même sûr. Hein. Je dis à mon avis, mais j'en suis persuadé. Avec là, le départ qui a été donné pour ces seniors femmes. Ça y est, on est parti pour le 10 000 à élimination avec les patineuses. Enfin, une patineuse colombienne qui a pris la tête. Il y aura une patineuse équatorienne, colombienne juste après. Pour l'instant, les Françaises qui sont un petit peu plus loin avec Alison qui est en train de remonter avec Marine Lefebvre. Donc semble-t-il que c'est Marine qui va être la leader sur cette course à élimination. Et oui, attention parce que là, je pense qu'il y a beaucoup de patineuses qui ont dû perdre l'habitude des courses sur des pistes à bosse comme ça. Et donc on va peut-être assister à une vague. Avec les patineuses qui vont venir serrer sur la rambarde à l'extérieur en sortie de virage. Hop là, voilà, on replonge à l'intérieur pour faire la vague. Bon, pas très très belle la vague. Hein. Normalement, c'est pas aussi direct qu'on revient à la corde. Ah, ça hésite. Hein. On voit. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que on voit hein, que on sait pas trop quoi faire. Qu'est-ce qu'on fait? Ça regarde. C'est assez marrant à voir. Et ça montre que il faudrait plus de courses sur ce genre de pistes. Allez, pour l'instant, toujours les patineuses colombiennes en tête. La cloche qui vient de retentir. Alison. Alors non, c'est Marine que je vois remonter à l'extérieur. Alison, qui est je ne la vois pas. Alors le live est pas... Alors le meilleur tour a apparemment été fait par Marine en 19,1. La France, voilà. Allez, Alison, voilà, qui est un petit peu plus derrière, là, qui est en train de remonter à l'extérieur. Alors que les premières éliminations ont lieu maintenant. Voilà, Alison qui a remonté, Marine qui a tout de suite pris la roue. Voilà, Alison qui est en train de remonter, Marine en tête. Allez, on est là sur du 19 au tour pour l'instant. Allez, Alison qui remonte en tête, Marine qui est pas totalement dans la roue. Allez, il faut essayer de garder un maximum la roue. Voilà, c'est chose faite. Marine qui a remonté juste derrière Alison en tête. Alors attention à pas trop... ouais, il y a bien Vargas, voilà. Dans cette course, attention à cette patineuse. Allez, Alison en tête devant Marine Lefebvre. Alors attention à pas prendre trop tôt la tête de la course, hein, parce que il y a quand même encore 42 tours à parcourir. Bienvenue à Alei Behari sur le live, qui encourage nos Françaises, je l'espère. Allez, la cloche qui retentit. Au prochain tour, on a élimination. Et c'est une patineuse chinoise, il me semble, qui a été éliminée. Allez, toujours Alison qui est en tête. Devant Marine Lefebvre, les patineuses colombiennes juste derrière. À l'extérieur, on a un peloton qui s'est formé. On a 2 pelotons avec voilà, patineuse de République tchèque, Belge, Italie également. Qui pour l'instant reste dans le peloton extérieur. On a un petit 3e peloton là, la corde. Allez, patineuses colombiennes qui ont fait l'intérieur pour reprendre la tête. Allez, faudra réussir à se placer. Allez, on a la patineuse. Alors, c'est une patineuse équatorienne, Vargas? Je sais plus. J'ai un doute. Venezuela ou équatorienne? C'est peut-être équatorienne. Il me semble que ça combine. Quoique. Je crois que l'Équateur et le Venezuela, ils ont à peu près les mêmes combines. Il me semble que c'est Venezuela, Vargas. Hein.
mais qui toujours a son habitude de coller aux fesses des Colombiennes et qui n'a pas ses mains dans ses poches. Hein. Elle est un petit peu... ouais. Faudra faire attention aux fautes de la patineuse vénézuélienne. Allez, patineuse japonaise qui a été éliminée. Toujours les patineuses colombiennes en tête. Allison qui s'est placée juste derrière la patineuse vénézuélienne. Il s'agit de Vargas. Marine Lefebvre dans la roue. Pour l'instant, les Françaises qui font une belle course de placement pour l'instant. Bien tranquille aux avant-postes alors qu'on voit bien qu'il y a un petit pack derrière là qui est en train de se battre. Le chat qui vient encourager les patineuses également. Attention, là on a des petits piquages cordes. Vu que la vague n'est pas très bien faite, ça permet de remonter à l'intérieur. Et du coup, les Françaises qui sont un petit peu fait bousculer. Marine qui est sortie de la roue d'Allison. Et on a repris la tête avec une patineuse de Shin Taipei, il me semble. Ou coréenne plutôt. Shin Taipei, il me semble. Et c'est une patineuse coréenne qui vient d'être éliminée. Alors, Shin Taipei ou coréen? Ah non, c'est... Ah, j'ai un doute. Je vois pas très bien sur live. C'est assez pixelisé. Allez, on est toujours en 19 au tour, hein. Sur cette course à élimination. Oula, derrière ça. Oh là là, les bras. Oh, j'en ai vu une. Elle a fait de la brasse. Allez, patineuse. Oh, c'est quoi ce pays déjà? Oh, je sais plus. Ça me parle, mais je voudrais pas dire une bêtise. Ah, c'est l'Équateur, Vargas. D'accord, je crois que c'était Venezuela. Bah, merci pour la correction, Enzo. Une patineuse équatorienne pour Vargas. Ah, deuxième avertissement. Alors, pour qui? Euh, 2-2-1. Alors, qui est le pat... Alors, c'est pas... Oula. Oh, une chute. Qui est tombé? Je vois nos deux françaises, donc c'est pas une française. C'est pas une italienne qui est tombée, malheureusement. Et une patineuse américaine qui a été éliminée. Allez, toujours les patineuses colombiennes en tête, là. Allez, une patineuse belge qui décide de prendre la tête pour me mettre le rythme, là. Toujours la patineuse équatorienne, du coup. Qui est derrière les colombiennes avec Vargas. Allison et Marine, là, juste derrière, bien placées. Et la patineuse italienne qui se retrouve seule maintenant. Et pour l'instant, on ne vient pas contester la position des Colombiennes. Hein. Elles sont tranquilles à mener leur petit rythme. Allez, Allison qui fait extérieur pour venir se replacer. Parce qu'on vient un petit peu chahuter les Françaises. Voilà, on a repris sa place. Avec l'intérieur, avec la Belgique. Et la patineuse de Shin Taipei me semble là pour reprendre quelques places à l'élimination sur la ligne. Alors, qui a été éliminé? Toujours les patineuses colombiennes en tête qui vont pas trop à la corde. C'est peut-être une vraie piste italienne où là, à la corde, on a une corde qui glisse. Ça me rappelle des souvenirs. Et on a toujours deux pelotons. L'un à côté de l'autre. Allez, on relance un petit peu le rythme du côté des Colombiennes, là. Allez, on est en remontée avec une patineuse... Alors, Équateur ou Venezuela? Je crois que c'est Équateur, hein, également. Oups là, une autre chute. Ouh là là là, c'est pas passé loin de Marine, ça, mais une nouvelle chute dans le peloton. Ah ouais, on a un rythme qui est assez lent hein, pour ces seniors femmes. Beaucoup de mouvements. Ouais, ça change des pistes relevées. Hein. On voit directement la différence. Hein. Et là, c'est une patineuse belge qui est tombée. On a une autre patineuse qui est tombée, mais oh, ça a pris du côté du patin de Marine Lefebvre. Mais elle est restée debout, tranquille. Elle n'a pas paniqué. Allison, toujours debout également. Donc pour l'instant, on évite les chutes du côté de la France. Donc il n'y aura pas d'élimination dans le peloton. Ça se regarde. On va avoir quelques tours de répit pour ces seniors femmes. Et on va voir le ralenti. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Où la patineuse belge qui a perdu un petit peu l'équilibre. Ouais, et c'est pris le patin de l'italienne qui prend le patin de Marine. Et la deuxième italienne du coup qui est tombée. On n'a plus d'Italie.
Alors, ouais, patineuse italienne qui a pris le patin de Massard. Ouh, le beau saut de la République tchèque. Allez, pas d'élimination pour l'instant. Allez, on vient contester la place des Françaises avec la Chine Taipei qui vient... qui vient essayer de prendre la place des Françaises là, juste derrière l'équatorienne. Mais on est bien... On défend bien la place avec Alison et Marine, voilà, qui ont repris leur place. Toujours les Colombiennes en tête. Et là, Gabriela Rueda qui est emmenée, mais sur un plateau en or. Elle n'est pas du tout contestée. Personne vient embêter les Colombiennes. Là, autant vous dire que, bon, ça va être très très dur encore une fois pour aller chercher le titre là. Vargas également qui est pas trop inquiété. C'est dommage que Alison ne vienne pas plus embêter Vargas pour essayer de l'épuiser un petit peu. Oups là, attention, ça va commencer à être serré au niveau des éliminations. Ah, une patineuse République... Ah, c'est pas la République tchèque, c'est... Ah mince, j'ai perdu le nom. C'est pas le Costa Rica? J'ai un doute. Ah, c'est quelque chose comme ça. Toujours les Colombiennes en tête. Colombienne, Équateur, France. Ah, un nouvel avertissement qui a été donné. Alors, j'ai pas très bien compris le dossard. J'ai compris 0 quelque chose. Allez, attention à l'intérieur avec la patineuse équatorienne qui va essayer de se replacer. Voilà, qui vient se replacer en tête, qui accélère un petit peu le rythme là. La patineuse française toujours bien placée dans la roue de la patineuse équatorienne. Allez, les Colombiennes qui vont essayer de reprendre la tête de la course. Voilà, c'est chose faite, sans trop de soucis. Ah, ça va être compliqué d'aller chercher les Colombiennes encore une fois. Mais on y croit, on croise les doigts pour nos patineuses françaises avec Alison et Marine là qui font une belle course de placement. Allez, Alison d'ailleurs qui va prendre la tête de cette course. Allez, Marine dans la roue voilà, qui vient prendre la place de la Colombienne, c'est bien. Oh là, une nouvelle chute. Une nouvelle chute dans le peloton. Alors que là, c'est une patineuse mexicaine qui a été éliminée. Et du coup, pas d'élimination sur la ligne. Alors, une nouvelle chute dans le peloton. Ouais, un coup de patin entre deux patineuses. Ouais, c'est un fait de course. Hein. Allez, Alison qui a pris la tête là à 15 tours de l'arrivée. C'est pas mal, c'est pas mal. Et voilà, Alison qui va relancer. Ah, c'est bien, là c'est pas mal parce que ça met la patineuse équatorienne en 5e position et pourra venir se faire disputer sa place. Et du coup, elle va devoir gaspiller un petit peu d'énergie, bien qu'elle reste pour l'instant bien collée au basque de Gabriela Rueda. Allez, Colombienne qui a repris la tête. Est-ce qu'on va réussir de reprendre tout de suite la tête du côté des Françaises? Pour l'instant, non. Allez, Alison qui fait l'intérieur. Et qui vient aller chercher voilà, la tête. Les Colombiennes qui ont plutôt laissé faire. Et Alison qui vient remettre un petit peu de rythme dans le peloton. Allez, 12 tours, 12 tours. Le peloton qui a grandement rétréci. Maintenant, là, attention. Je pense qu'on l'a senti du côté des filles. Et Alison qui vient mettre à l'abri Marine Lefebvre des éliminations. Toujours les Françaises en tête. Une élimination sur la ligne. Attention derrière voilà, les Colombiennes qui sont obligées de... qui restent sur leur garde. Hein, qui viennent piquer légèrement à la corde. Alors attention, ça vient serrer sur la barrière. Alison qui n'a pas pu garder son élan. C'est une patineuse allemande qui va reprendre la tête. Alison qui pour l'instant reste derrière la patineuse équatorienne. Bon, je pense qu'on va pas tarder à reprendre la tête. Attention à la cloche qui vient de retentir. Une autre élimination. Une patineuse hongroise, je crois, qui vient d'être éliminée. Allez, Marine qui est en train de remonter à l'extérieur. Alison à l'intérieur.
Ouais, ça commence à être... ouh. Patineuse allemande peut-être qui a été éliminée. Allez, Marine qui est passée devant Allison. Allison qui est certainement en protection de Marine maintenant. Patineuse équatorienne qui va reprendre la tête. Colombie ensuite. Patineuse équatorienne toujours collée aux colombiennes. Marine et Allison ensuite. La cloche qui vient de retentir. Il reste 8 tours. Et on relance le rythme du côté de l'Équateur. Allez, attention, élimination sur la ligne. Allez, la patineuse... alors ça, c'est quel pays ça? La patineuse allemande qui a été éliminée, ça c'est le tour précédent. Patineuse de République tchèque qui a été éliminée. Allez, on plonge corps du côté d'Allison. Marine qui suit directement. Allez, Allison qui commence un petit peu à fatiguer là. On voit les mains sur les genoux un petit peu. Oh, attention là sur l'élimination. Oh, ça se regarde de partout. Il y en a de partout. Gabriela Rueda qui reprend la tête. Oh, Gabriela Rueda qui prend la tête là aussitôt dans la course. C'est... Attention. Je pensais pas qu'elle prendrait la tête aussitôt. Elle a l'air d'être peut-être pas aussi sereine que je le pense. Là, elle a voulu assurer le coup. Ah, est-ce que c'est un signe? Est-ce que c'est un signe sur le fait que Gabriela Rueda n'est pas si sereine que ça? On va attendre de voir. Allison qui a repris la tête, qui relance le rythme. Ça, c'est bien. On est à 4 tours. On arrive maintenant sur les éliminations par tour. Allez, attention, est-ce qu'Allison est en train de tout petit peu de... Voilà, Marine qui passe tout de suite. Allison qui est à bout de course, je pense. Est-ce qu'elle va être éliminée? Ouais, Allison qui est éliminée. Allez, maintenant on a une élimination par tour. Attention parce qu'on a deux patineuses colombiennes, deux patineuses équatoriennes. Attention, Marine qui se retrouve seule maintenant. Allez, derrière ça, lâchez pas d'élimination sur la ligne, sur le peloton. Marine Lefebvre qui va essayer de remonter là. Oh, c'est bien ça. Marine qui a l'air d'être plutôt pas mal. Non, pour l'instant, elle reste en 4ème position. Allez, Gabriela Rueda qui est en train de lancer le sprint là, 1 tour et demi de l'arrivée. C'est parti pour Gabriela Rueda. À qui regarde peut-être que c'est trop tôt. Ouh, on est en train de piquer corps du côté de la France. Qui est en train de prendre là, il a une 3ème place. Allez, Gabriela Rueda qui est parti pour aller chercher peut-être le titre. Pour le podium, ça se joue entre l'Équateur, la France et la Colombie. Oh, attention. Allez, Marine qui a été un petit peu bloquée là par la patineuse équatorienne. Allez, pour le podium, Marine qui va pas pouvoir aller chercher le podium de la victoire et le doublé de la Colombie. Avec le titre de championne du monde pour Gabriela Rueda. En 2ème position, c'est la patineuse colombienne également. Vargas, l'équatorienne en 3ème. Et Marine Lefebvre qui termine malheureusement en 4ème place de cette course à élimination. A qu'à essayer, mais malheureusement, c'était pas suffisant. C'est dommage. On n'est pas passé loin du podium pour les seniors femmes. Ah, une nouvelle 4ème place pour Marine, je crois. C'est terrible de voir autant de 4ème place, là, la pauvre. En tout cas, magnifique travail d'Alison Bernardi pour son leader Marine Lefebvre. Faut pas l'oublier. Ah, une très belle course de nos Françaises, mais malheureusement, elles sont plus fortes en face. Faut dire ce qui est. Là, on peut pas faire grand-chose de plus, je pense. Espérons que ça soit plus souriante pour nos Françaises pour la course à points. Et on va devoir attendre ce soir pour la course à points. Attention, parce que là, une course à points et une course à élimination dans la même journée. Va falloir être costaud. Alors que les seniors hommes vont partir à l'échauffement. Qui va-t-on retrouver sur cette course à élimination? Je dirais bien Timothy et Martin Ferrier. Timothy Lubino, Martin Ferrier. Je vois bien Giovanni sur la course à points demain. Enfin, ce soir, plutôt. Alors, j'ai cru voir Timothy Lubino. Ah, Marine qui semble un petit peu déçue, forcément. Au pied du podium.
Allez, on a dépassé la barre des 50 sur le live. N'hésitez pas à passer le bonjour. À... C'est quoi ce numéro? Je sais pas. À encourager l'équipe de France, à taper la causette pendant les pauses. Donc après cette course-là, je vais laisser le live tourner, mais je ne commenterai pas. Je commenterai à partir de ce soir. Malheureusement, je vais avoir des choses à faire impérativement. Je m'en excuse par avance, mais je serai là ce soir. Normalement, je n'ai pas de contre-indication. Et bienvenue Nathalie sur le live. Ouais, belle course de Marine et d'Alison. Hein. Mais elles sont plus fortes en face. Là, on ne peut que s'incliner.
the commentary for the World Championships. And of course, I have to do a correction. Of course, the results of the senior ladies category in our elimination race. With the third place, French Marine Lefebvre, not Gabby Vargas. She was eliminated in the last lap. So we have third place, Marine Lefebvre. Now we skip to the men. We will see the 10K elimination race of the senior man category, and we have so many world champions and European champions, Pan Am champions, Asia Games champions in this race. Where to start? Juan Matilla from Colombia, of course. World champion last year in the 10K elimination, also in the points. We have Bart Swings, world champion, multiple world champion, current European champion. Alors, j'ai pas vu qui était le deuxième patineur. Je dirais bien Martin. Mais attendons de voir. En tout cas, ça va être compliqué. Hein. Attention évidemment aux patineurs colombiens. Attention aux patineurs italiens également avec Niro qui devrait être là, qui est sacrément costaud quand même. Et évidemment, le duo belge. Hein. Le duo belge avec Bart Swings et Jason Suttles. Où là, bon. Ça va être tendu cette histoire. Ah, Jason Suttles qui est bien là. Alors, j'ai pas vu le patineur italien. J'en ai vu un, mais c'était pas Niro. On va avoir Bramente. Timothy. Alors, j'ai pas vu où est-ce qu'il est le deuxième patineur français. Je l'ai pas encore vu. Patineur, attention, parce qu'on peut avoir des patineurs portugais et équatoriens qui peuvent être costauds. Shin Taipei également. Qui peuvent jouer des coudes sans trop de difficultés. Gentiment, bien entendu, je l'espère. Attention, un patineur coréen qui peuvent être pas mal également. Alors, est-ce que... tiens, je me pose une question, parce que je crois que je l'ai pas vu, ce dernier champion du monde, mais... Peter Michael s'est arrêté. J'ai l'impression que oui, je l'ai pas vu sur les dernières courses. J'y pensais plus, mais bon, c'était un peu lui, le roi de la course à élimination quand même. Hein. Après, à voir, hein, peut-être que Bart n'est pas aligné sur la course, mais je crois l'avoir vu rouler hein, quand même. Hein. Alors, il y a un patineur argentin, on dirait un petit peu Nolan. Martin qui est là, c'est bien lui qui est aligné. Et Bart qui est là, hein. Il est là. Et Niro qui est là également. Oh, cette course chez les hommes. Elle va être costaud, hein. Ouh la vache. Elle va être costaud, hein. Ça va y aller. Je pense qu'on va assister à une sacrée bataille là. Ça va être intéressant à regarder. Lumino. Non, Lubino. Le patineur indien qui est là. Est-ce qu'on a le patineur africain là qui est costaud là? Il était pas mauvais sur le dernier championnat du monde. Pardon. On a deux patineurs indiens. Allez, c'est parti avec la Colombie qui a pris la tête. Ah, j'ai pas vu le deuxième patineur. On n'a pas de patineur hollandais, j'ai l'impression. J'en ai pas vu beaucoup. Est-ce que ce serait pas Costa Rica en deuxième position? J'ai bien l'impression que si. Patineur espagnol avec Pachi également. Et on est en train de remonter avec Timothy Lubino et Martin Ferrier à l'extérieur. Nos patineurs français. Qui évidemment... Ouh là, une chute. Une chute... j'ai pas vu qui était tombé. C'est pas nos Français en tout cas. Allez, les patineurs belges ont la roue des Français avec Jason Suttles et Bart Swings. Les Italiens à l'intérieur avec... le meilleur tour pour Martin. Pour l'instant, en 17-7. Le patineur Shin Taipei, je crois.
Ouais, qui a l'air d'avoir mal. Allez, Timothy qui a pris la tête devant Martin. Attention à pas prendre la tête trop tôt quand même. Jason Suttles qui reprend la tête. Alors attention parce qu'on a toujours le patineur qui est allongé là. On va peut-être neutraliser la course quand même. Et on a un sacré paquet. Il y en a de partout là. Ouh là 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 là. Va falloir savoir naviguer dans le peloton là. Ah, on sent directement la différence de physionomie de peloton entre ce genre de piste et les pistes relevées comme on a l'habitude de voir maintenant. On n'est pas collé à la corde, il y en a de partout. Alors où est-ce que c'est tombé? C'est tombé à l'extérieur. Ouh là, oh. Ah oui, il a bien tapé hein. Est-ce qu'on a nos patineurs indiens dans le peloton toujours? Oui, on a les deux patineurs indiens je crois qui sont dans le peloton hein. Ça suit le rythme hein, et autant vous dire que ils sont costauds quand même hein, parce qu'on est sur du 17 au tour. ça avance bien quand même hein. Bravo à eux hein. Ils progressent vraiment bien. Je crois que les dernières années, ils n'étaient pas aussi costauds. Même si on a déjà vu un patineur indien faire un podium au monde hein, en junior. Les patineurs espagnols qui ont pris la tête, la cloche qui a retenti. Donc normalement, il y a eu un éliminé sur la ligne. C'est parce qu'on a un patineur indien d'ailleurs qui est à l'arrière. Un patineur argentin également, il me semble, un petit peu en difficulté à l'arrière. On a repris la tête toujours du côté des Espagnols. On est en train de remonter à l'extérieur avec Timothy Lubino. Les patineurs belges, entre les Français d'ailleurs, parce qu'on a Jason Suttles et Bart Swings là en seconde et troisième position sur le peloton extérieur. Martin Ferrier juste derrière Bart Swings. Patineur italien là à la corde. Alors j'ai pas... Oui, c'est Bramente. Qui à mon avis va être le coéquipier de Niro, qui va être certainement le leader de cette course à élimination. Ouh là 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 là, il y a trois pelotons. Ça fait plaisir de revoir... ce genre de peloton où il y en a partout sur cette piste italienne magnifique. Ah, je pense qu'ils ont bien réussi leur coup là. Avec la sortie à l'extérieur, ça vient serrer contre la barrière. On retourne à l'extérieur avec une petite vague. Ouh là, attention là, Timothy qui a gesticulé un petit peu partout. Est-ce qu'il s'est fait prendre un coup de patin? Je ne sais pas. Pour l'instant, nos Français qui sont plutôt calmes là, c'est bien. Ce début de course. J'ai vu des débuts de course un petit peu plus énervés que ça. Allez, Timothy Lubino toujours en tête. Jason Suttles, Bart Swings, Martin Ferrier juste derrière dans le peloton extérieur. Hein. Chez les Espagnols, on a Pachi Puela, il me semble, qui est en tête, qui est en train de mener pour son leader espagnol, Teibo. Alors, je connais pas ce patineur. On est remonté avec un patineur allemand à la corde. Patineurs colombiens qui se font un petit peu plus discrets derrière Martin Ferrier, qui s'est fait prendre sa place par un patineur portugais. Timothy Lubino qui mène toujours ce peloton extérieur. Attention hein, à Timothy de ne pas trop se dévoiler en début de course quand même si dans le peloton extérieur, il est face au vent. Il y a encore plus de la moitié de la course. Martin Ferrier là, qui est en train de remonter juste derrière son coéquipier Timothy Lubino. Timothy qui est en train de remonter le long du peloton intérieur. Les Italiens juste derrière les Espagnols. On a un Colombien dans le peloton intérieur, un Colombien dans le peloton extérieur. On a les Équatoriens qui sont un petit peu plus loin. Pour l'instant, on voit clairement... Oups là! Oh non, les deux patineurs français qui sont tombés! Oh, c'est pas vrai. Oh, je crois qu'il y a une élimination sur la ligne en plus. Oh, ça va être compliqué pour Martin de remonter là. Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, patineur qui est en train d'accélérer le rythme là. Je crois que j'ai entendu la cloche. Ils vont avoir un petit peu de marge pour remonter. Allez, Martin qui est en train de tout donner. Donc Timothy qui va être éliminé sur ce tour-là. Non, Timothy Lubino qui est éliminé. Martin qui va être éliminé sur ce tour-là, malheureusement, il me semble. Ah, c'est terrible. Il y a des patineurs français qui sont tombés. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont pris les patins. Ouais, Martin qui prend le patin de Timothy. Ah, c'est pas vrai. Ah, c'est pas vrai. Ah, je suis... Hop là, une nouvelle chute. Une nouvelle chute. Dans le peloton, encore une piste qui occasionne beaucoup de chutes. Hein.
Encore une fois, je pense que c'est le manque d'habitude des patineurs de rouler sur ce genre de piste. Ah, les patineurs espagnols qui ont pris la tête. Oh là, il faut que je remette dedans parce que les 2 patineurs français qui sont sortis. Ah, je suis bien dégoûté là. Ah, patineurs espagnols. Allez, l'Italie qui remonte à l'extérieur. Alors, qui est-ce qui est tombé? Pas très bien vu. Hop là, patineur... Alors, c'est pas Costa Rica, c'est peut-être Chili. Hein. Ah, Costa Rica ou Chili? J'ai un doute. Je crois que c'est Chili. Ah, je sais plus. Le patineur indien qui a été éliminé. Allez, toujours les Espagnols en tête. J'allais dire, en plus, on voit plusieurs nations qui ont l'air d'être au-dessus. J'allais dire l'Espagne, la Belgique, l'Italie, la Colombie et la France. Eh bien, on a une nation en moins, carrément. Allez, Bart qui est en train de remonter. Alors, qui va être le leader entre Jason Suttles et Bart? Peut-être que Bart va laisser la course élimination à Jason Suttles et Bart va aller prendre la course à points. Attention, au niveau de la Colombie, il y a Mantilla. Attention au patineur colombien. Et le meilleur tour, c'est un patineur indien qui l'a, hein, en 16-1. Alors, bienvenue Anthony, bienvenue sur le live. Peter ne participe pas au championnat. Ok, d'accord. Merci pour l'info. Allez, Bart à l'extérieur. Patineur Shin Taipei qui est tombé en début de course. Et on va arriver à mi-course sur la ligne. Et patineurs colombiens qui se placent derrière les patineurs belges. Toujours les patineurs espagnols bien présents en tête avec les patineurs italiens souvent dans la roue. À l'élimination sur la ligne. Oh, ça bouge de partout. Allez, patineur... Oh, il y avait un patineur anglais qui était dans la course. On n'en voit pas souvent des patineurs anglais. Et un patineur anglais qui avait un très bon niveau. On a toujours un patineur indien également dans le peloton. Oh, la patineur équatorien qui force un petit peu à la corde là. Allez, Niro qui va essayer de remonter là. Qui fait toute la corde là pour remonter. Et qui remonte en tête. Juste devant les patineurs espagnols et belges. Hop là, une nouvelle chute. Et encore une chute. Hein. Ah, il y a beaucoup de chutes encore, à mon avis. Ça c'est pas terminé au niveau des chutes. Ça bouge de partout. Hein. On sent clairement la différence de physionomie de peloton entre ce genre de piste et les pistes relevées. Hein. Je le dis encore une fois, hein, je sais, je me répète, mais je trouve que c'est vraiment flagrant. Alors, qui est tombé? C'est un patineur, le deuxième patineur Shin Taipei, il me semble. Hein. Il y avait de la cuisse là. On l'a vu. Oups là, attention. Oh là là, ça remonte. C'est un peu... Bon, il s'est excusé, il s'est remis derrière. Allez, patineur espagnol qui reprend la tête. On a les patineurs italiens et belges juste derrière. Les patineurs colombiens qui sont pour l'instant bien planqués. Hein. Je les vois pas souvent en tête. Ils restent dans le peloton. Attention hein, aux patineurs colombiens qui se font très bien oublier là. Hein. Allez, c'est un patineur... Alors, ce drapeau-là... J'ai pas eu le temps de voir. Ah, ce drapeau-là, c'est quoi? Ah bah, c'est peut-être la... Un néerlandais, peut-être? Oh, une nouvelle chute, voilà, je l'avais dit que c'était pas terminé. 2 patineurs qui sont tombés. Ah bah, le patineur suisse qui est tombé. Allez, la course qui continue malgré tout. Ah, non, c'est pas hollandais, ça. C'est pas un patineur hollandais. Je ne crois pas. Enfin, néerlandais, pardon. Alors, quel est le pays Je crois qu'il y a un petit symbole au milieu. Et ça, c'est un patineur qui est extrêmement costaud, que j'ai vu sur plusieurs marathons. Extrêmement costaud, ce patineur. Attention à lui. Alors, qui est tombé? Donc, Livio Winger avec le beau saut là, du patineur là, en noir de portugais, je crois. Allez, on a pour l'instant les patineurs belges, colombiens, italiens qui sont au complet dans leur équipe. Un patineur, alors je crois que c'est australien qui a été éliminé, ou la Nouvelle-Zélande plutôt.
On va éliminer le Suisse Livio Wenger qui est tombé. Toujours le patineur. Alors, c'est quel pays ça, Mirena Ortiz? Si quelqu'un dans le chat Paraguay. Ah, merci Enzo, patineur du Paraguay. On en a pas beaucoup, lui, patineur du Paraguay, mais on en a un, mais il est costaud en tout cas. Allez, Bramante qui reprend la tête. Attention, Niro qui est un petit peu plus loin dans le peloton, là, qui navigue assez aisément dans le peloton. Hein. Ça se voit qu'il est à l'aise. Allez, Jason Suttles qui a repris la tête. Bartsungs qui est un petit peu plus loin. Les patineurs belges qui ont été séparés. Patineurs colombiens également qui sont en train de se regrouper. Allez, Bart là qui... Oula, Bart qui a l'air d'être un petit peu énervé là. Oh, y a... Attention, ça commence à s'énerver dans le peloton avec un Bart qui... Oula, qui a l'air d'être énervé. Oupla, oupla, oupla. Oh, ça sort les bras là. Oh, malheureusement, Niro qui a été... qui s'est bien fait agripper là. Hein. Attention. Oh, j'espère qu'il n'a pas été éliminé. Le patineur portugais qui, je pense, a été éliminé sur faute. Hein. Et voilà, attention, il commence à avoir des bras de partout. Bartsungs qui va reprendre la tête là. Qui essaye, mais compliqué. Les patineurs colombiens qui commencent à se montrer dans cette fin de course là, à 10 tours de l'arrivée. Ah, qui se sont bien planqués. Hein. Tout le long de la course et on commence à les voir seulement à la fin. Attention, avec Mantilla qui va être surveillé là, le deuxième patineur colombien là, sur l'écran. Bramante, non c'est Niro pardon, en 3ème position devant Bart Swings. Jason Suttles là en 5ème place. Allez, on voit Bart là qui rentre un petit peu dans Niro là. Ouh là là, oui. Pas très propre ça, Bart. Clairement, tu le voyais Niro. Hein. Ah oui, patineur portugais qui... Ouais. Oh là bah oui. C'était pas le portugais au début. Ouais, Niro qui est un petit peu dans le mal là. Ah, c'est pas Niro, pardon, c'est un autre patineur. Ah si, il y a peut-être Niro. Allez, deux hauts blancs là. Deux combines avec le haut blanc. Je confonds avec l'Italie et un autre patineur. Je crois que c'est le Paraguay d'ailleurs. Voilà, ça commence à chauffer sévère. Hein. Ah bah, c'est le patineur du Paraguay qui a été éliminé. Et là, ça commence à chauffer dur. Allez, on essaie de remonter avec Bramante. Niro également, là, qui reprend la tête. Bart Swings à l'extérieur. La Colombie à l'intérieur. Oh là là, les trajectoires qu'il y a, c'est incroyable. Ça passe de partout. Allez, Bart qui refait l'extérieur, là, pour reprendre la tête devant Jason Suttles, qui a peut-être emmené Jason Suttles, qui a l'air d'être le leader de cette course. Oh, derrière, il va encore passer quelque chose. Et c'est Mantilla, le Colombien, là, qui est devant... Le leader colombien, à mon avis, Bramante en 4ème position devant Niro en 5ème. Oh, ça c'est grandement accéléré parce que là on va arriver sur l'élimination à chaque tour. Oh, il y a un patineur qui est disqualifié. Ok, il y a un patineur colombien qui est disqualifié. Alors que Bart est en train d'emmener un très très gros rythme là pour Jason Suttles qui va prendre la tête là à 2 tours de l'arrivée. Bon, est-ce que c'est pas trop loin pour Jason Suttles? Bart Swing dans la roue. Mantilla. Ensuite, c'est Bramante devant Niro. Allez, Jason Suttles qui est en train de tout donner. Mantilla qui a repris la 2ème place. On fait l'intérieur avec Bramante, il me semble. Allez, attention, le dernier tour entre la Belgique et la Colombie. La Colombie qui prend la corde là sur Jason Suttles. C'est passé. Allez, pour l'instant, rien n'est fait pour l'instant. La Colombie devant la Belgique. Est-ce que Jason Suttles va pouvoir reprendre la place? La Colombie, Mantilla contre Suttles, Mantilla, Suttles, l'extérieur pour Suttles, pardon. Ouh. Oh, c'est disputé. J'ai pas vu pour la 3ème place. On sent que compliqué d'aller chercher le point de corde là. Je sais pas ce que ça va donner pour le 500 mètres, mais ça va être quelque chose. Pour l'instant, personne n'a pris la cuve. On va attendre la photo finish, mais assez serré. Dommage qu'on ait pas nos... patineur colombien qui est champion du monde. Oh, ça doit pas se jouer à grand chose. Bienvenue Soufou, bienvenue sur le live. Ouais, mais malheureusement j'étais à l'hôpital hier. Photo finish. Alors 3ème c'est peut-être Niro du coup. Alors c'est Bramante ou Niro là? Ah, c'est Bramante ça. C'est Bramante.
qui semble être 3e. C'était bien Jason Suttles, le leader de cette course. Nouveau titre pour Mantilla. Ah, c'était disputé entre la Belgique et la Colombie. Allez, l'arrivée, là au ralenti. Oh, c'est... Allez, on va revoir. Oh, oh, ça joue à pas grand-chose, hein. Colombie, Belgique et Italie, il me semble, en 3e position. Voilà, c'en est terminé. Salut, alors Damien, je suppose. Même sur la salle, tu peux nous rappeler les médailles françaises s'il y en a? Bonne question, j'ai pas regardé les courses ce matin. Je pense qu'on a une médaille française sur le 200 mètres en senior. Après, bah, je crois que c'est tout. Hein. Je crois qu'on n'a qu'une seule médaille française pour l'instant. Hein. Un début... On aura peut-être une deuxième avec Noé Guillaume, je sais pas combien il a fait. Quoi, je suis pas sûr parce que j'ai pas vu de poste pour indiquer une médaille. Allez, on revoit le ralenti, c'est arrivé qui est magnifique. Hein. Ouais, Jason Suttle qui met le bras. Hein. Ouais, ça c'est pas très propre ça. Dommage. Non, oui, a fait pas un bon truc. 8, ok. Bah, je crois qu'on a... À voir si en senior femme... Avant, si en senior femme on n'a pas une médaille. Si on en a pas, bah, je crois qu'on est à 0 médaille pour l'instant. Hein. Ce qui serait, je crois, une première quand même. Hein. Sur deux épreuves différentes. En général, on avait au moins une médaille, mais là... Je sais pas ce que ça aurait donné avec les seniors hommes si Timothy et Martin seraient restés debout. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Pas une balle. Ok, bah je crois qu'on est à 0 médaille. Ouais, pour l'instant, compliqué pour la France. Attendons de voir ce soir pour les 500 avec, je pense, quand même des chances. Hein. Je pense à Mathis Raymond, Noé Guillaume, Elton de Souza, Hugo Morin. Chez Senior Femmes aussi avec le 1000 mètres avec Marie qui, je pense, va être costaud. 1000 mètres chez Senior Homme. Ah bah non, Senior Homme. Bah, Hugo Morin d'ailleurs, hein, toujours, hein, parce qu'il est quand même champion d'Europe du 1000 mètres. Et là, on n'est pas sur le même genre de piste. Là, là, on va pas pouvoir faire du corde et faire tout devant. Donc, va falloir être malin. Ça va être intéressant à voir d'ailleurs. Chez Junior Filles, sur le 500 mètres, je pense qu'on va avoir Lilou et Elisabeth. Ça va être dur, je pense, mais on ne sait-on jamais. Et puis sur la course à points, on aura la course à élim, déjà chez Junior Femmes et Hommes, bah, on va avoir Arthur chez Junior Hommes, mais ça va être très compliqué. Hein. Ça va être compliqué. Chez Junior Filles, on va avoir, je pense, Elisabeth... pas Elisabeth. Mewen Julou et... Violette Braun. Sur la course à élimination. Je sais pas ce qu'elles ont fait ce matin sur la course à points, mais je pense que c'était leur meilleure chance de médaille. Elles sont plus typées course à points que élim, donc on va voir. Attendons de voir également pour les seniors hommes sur la course à points. Peut-être que Timothy Lubino va pouvoir nous sortir quelque chose. Je pense qu'il va être allié à... je perds les noms. Giovanni Trebuta, voilà, ça va me revenir. Il y a de grandes chances que les deux soient alignés sur la course à points, qui sont un petit peu plus typés course à points que Martin Fayet, qui était plus typé course à élimination, mais malheureusement il est tombé sur sa course. Je pense qu'il doit être dégoûté, alors qu'il est, le connaissant. Donc à voir, espérons, croisons les doigts, mais ouais. Pour l'instant, 0 médaille. Allez, je vais laisser le live
tournée. Je dois m'absenter malheureusement. Je ne vais pas commenter les séries de 500 mètres pour les juniors et les séries de 1000 mètres pour les seniors femmes. Il y aura également normalement les séries de courses à points, peut-être pour les seniors femmes et hommes. Je vais regarder vite fait le programme si je l'ai encore d'ouvert. Tac. Donc normalement. Normalement. 10 km élimination, qualification. Donc non, il y aura bien une série pour l'élimination et la point pour les juniors et les seniors. Donc je serai pas là pour y commenter. Je laisse le live tourner. Je pense que ce sera plus simple pour vous d'avoir un live YouTube. Et je vous dis à ce soir pour cette fois le live qui sera commenté par mes soins pour les demi-finales. Donc normalement on aura les demi-finales. Voilà, 500 mètres pour les juniors et demi-finale 1000 mètres pour les seniors. On aura ensuite les finales à élimination junior et les finales à points seniors. Et on terminera avec les finales 500 mètres junior, donc finale A et B, et la finale 1000 mètres pour les seniors. Je vous dis à tout à l'heure. Donc normalement ce sera reprise pour les commentaires à 18h si le programme ne change pas. Je vous dis donc à tout à l'heure. Attention, faites pas les malins, j'ai une visu sur le live et les commentaires, hein, donc attention.
So we are back for the 500 meters qualification races, and most important, what is the qualification mode about? It's all about time. To get to the quarterfinals, you have to race fast in these 500 meters qualification races. Only the 16 fastest times will go to the quarterfinals. So full throttle in these qualification races, in this 500 meter races. Last lap for this first heat, we see Dari, 13 Londono Cardenas, the Colombian skaters, in the lead at the moment, and I think it's Bucho Martinez from Mexico following her. There's another Mexican skater in this heat. We see Vivian Michel, Marfin Castañeda, sorry. Also Hail Yoon from Korea and Yishen Su from China were racing in this qualification race. And again, there will be 16 skaters going to the quarterfinals, so you have to race fast as possible to get to the quarterfinals. And as we reach the quarterfinals, we have the knockout mode. Then the two fastest skaters will get to the next stage, to the semifinals and the finals, and only the two best skaters, not a time. It's the knockout mode. Place 1 and place 2 will go to the next stage. So, next 5 skaters from Colombia: Maria Maldonado Rodriguez, Siley Wang, Eunse Sim, Lisa Vansenkiste, European champion on the 1000 meters, and Erin Green from New Zealand are racing the second heat of the junior woman category. So off they are. They have to go as fast as possible. In front on the inner line we see Londonio Cardenas attack. Rodriguez Maldonado, sorry, attacked from Siley Wang. But now in front leading this race is Maldonado Rodriguez, followed by Wang. On third place we see the Korean Sim. Vansenkiste is fourth, and at the moment Erin Green is at the last position. Vansenkiste on second, Chinese Taipei on the first position. So we don't even know who will qualify. We see we have a time about 47.1 for Sim. Vansenkiste second, Maldonado is on third position, but positions are nothing in the qualification. We have to look on the times they are racing. Next heat we will see Elisabeth Austin from France, also Maria Celeste Saiz from Chile, Madeline Congo from Ecuador, Katarina Metzkolitz from Austria, Emily Alter from New Zealand, and Wing Sompon from Hong Kong. Surely we have the strong French skater Elisabeth Austin. She is European champion in the 500 meters contest. We saw amazing races in Belgium. Now we have yellow cloud for the Austrian skater, for Katarina Metzkolitz. So, and off they are.
Austin in front, followed by Madeleine Congo from Ecuador. The both they're doing great pace here. Austin is taking the lead and she's speeding up this race. Metzkolitz tries to follow also the Chilean Maria Celeste Sais. Metzkolitz is closing up to the two leading skaters. And Austin still in the lead. Congo now overtaking and Metzkolitz first in this third heat. Metzkolitz, Congo, Austin Sais and Poon on the fifth place. We see 47.3, so a bit slower than the heat before. And we have the next heat. Another French skater we didn't see yet in these World Championships, Liliu Tilagogne-Volar, and from Chile, Martina Naranjo, from Ecuador, Elisa Sala, from the Czech Republic, Andrea Richova, from Australia, Zoe Martin, and from Switzerland, Nadia Spurgeon. So, and once again, only the 16th fastest skater of these qualification races will go to the quarterfinals this afternoon. So off they are. Who will take the lead? Who will make this race fast? And it's Tilagogne-Volar taking the lead now. Just 10 meters ahead of the rest of this heat. Chile is following, also Czech Republic. Chile's Martina Naranjo and Andrea Richova from the Czech Republic on the third position. Actually, Lisa Sala from Ecuador is on the fourth position. But in the front we see Liliu Tilagogne-Volar. And we have her as a winner with a time about 48.0. On second place Naranjo and third place Richova. So we see a little bit slower than the heats before. They were 47 low. So even if the heats are going on, you don't know if you are qualified. And we have the next heat. From Italy we see Sofia Paola Ciumiento. Yesterday's first final in the 200 meters and first World Championship. See, she is so fast. She can go so fast. Also with her, Ijuara Valentina Rodriguez from Venezuela, Andrea Buedo Arza from Spain, Kristina Jungovana, the Czech sprinter, Lana Medus from Australia, and Wiktoria Dabrowska from Poland. And let's see what is happening in this race. As expected, we see Ciumiento making a great pace, doing a great effort in this heat. She's so fast. She's performing her corners so smooth, nearly without any mistake. Perfect inline speed skating. She's an upcoming star, I think, and we have the result of the fifth heat. We see fastest time so far, I think, 46.3 for Ciumiento. Second place Dabrowska, Poland, bit surprising, and Bueda Arza on the third place. So Ciumiento surely is the favorite in this category. You've seen how fast she was skating. So, for the next heat, I don't have any starting lists.
So, I got one. Starting list for the 6th heat. We see Rita De Ciani, Charlie Alviares, Alicia McBride from the United States, Sofia Stapik from Argentina, Habiba Aubit from Egypt, and Kasumi Mitsuno from Japan. In front we see Rita De Ciani, another super fast Italian sprinter, followed by the US girl Alicia McBride and the Argentina Sofia Stapik. But the two leading skaters, De Ciani and McBride, they have about 30-40 meters in advance now coming to the line, and let's have a look on the time. 46.6, I think the time is for Rita De Ciani. So this also was a fast heat. And in the next heat we have Chinese Taipei Suhan Xia, Linear Lodeira from Portugal. We see Gabriela Pasquarella from the United States, Camila Aquino from Argentina, and Darin Farid from Egypt. Last but not least, Sofia Venegas from Honduras. We have 8 heats with 6 skaters, but only 16 will go to the quarterfinal. Oh, and we have a big crash, and as 2 or more skaters get down near the starting line, the judges can stop the race and restart. So there will definitely be a restart in this heat. We see the Portuguese skater down, and okay, we're waiting for Gabriela Pasquarella coming back to the starting line. So now the race can be restarted. So now we have a false start for the Portuguese Leonor Lodeira. Yellow card for her. So now they're off, and we see Argentina in the lead. Camila Aquino together with Chinese Taipei Suhan Xia. Now attacked on the inside. Xia trying to pass the Argentinian girl. Now she passed. Last corner for the BAV leading girls. Argentina is trying to pass again. She did it, and on the line we see Argentina Aquino with 47.9 and Xia on second place, Pasquarella third, Lodeira fourth, and Farid fifth place. We still have one skater on the track. And this is a new nation here in this competition. It's Honduras. Sofia Venegas got applause for her 500 meters qualification. And so we have heat number 8. This is the last one in the junior ladies category. Chinese Taipei with Yin Yi Yang. We have Francesca Henriquez for Portugal, 2 Indian skaters with Kartika
Jagadesvaran and Suvarnika Radhakrishnan. From Hungary, Kata Ivani, and from El Salvador, Elena Chavez. So the comments will be in position, set. Surprise! There was no shot, so we heard no bang, no go. So in position, set. And the pistol, the stock pistol, isn't working. So we have a technical problem now. We have a break by technical problems. They can't shoot off this race. So now it works, as they tried. Doesn't work properly. You see the problem. There is no signal. Can always happen. Now they have to check what's wrong. So we have a little break. Let's talk about 500 meters. 500 meters is a classical sprint discipline. And the heats, they are always done in heats by 5 or 6 skaters. And only the 16 fastest skaters will go to the quarterfinal. And in the quarterfinals, the semifinals, and the finals, we will always see 4 skaters, and we have the knockout mode. Only the 2 second best, the best and the second best skaters will go to the next stage. So you have to do the heats running as fast as possible, skating as fast as possible, and then it will become more and more tactical in the 500 meters, because you have the knockout, not the time. You have to be fastest or second skater. So we will see lots of passings in the quarters, in the semi, and of course in the finals. In all the quarters, the semis and the finals are done with 4 skaters. And still there's the technical problem. You can see the judges standing around the 500 meters starting line. Some beautiful pictures from this venue in Italy. For all the commentaries here upstairs on the grandstand, we can see the track, but we can also see the mountains looking to the west. There's a little bit of snow up there. There's a little bit of powder on the mountains. And if we could, we can look to the east. Only about 200 meters to the east we have the Mediterranean Sea.
with a beautiful beach. So really beautiful place for these World Championships. We see the World Skate Games in Italy 2024, and at the moment we have a problem with the starting techniques. We're waiting for the last heat of the junior ladies category. As you see it, heat number 8. And we can see the junior men waiting in the area of call. First heats are lined up, but we have to wait until the technique will work properly. So let's enjoy the pictures the camera women and men give to us. Thanks for it all.
So, everything seems to be quite good, and so we can restart the races after this little technical problem. They're able to start the races again. So, heat number 8, last heat of the junior ladies category. And let's have a look on the skaters, and let's have a look on the times. So, and who's in front? We see the Portuguese and the Chinese Taipei skaters in front. This is Yin Yang and Francisca Henriquez. So, Henriquez is bronze medalist in the European Championships, and we see one India skater attacking from the inside. They are all close together. Now India's in the lead. Henriquez is second. Now they're coming to the finish line. India will win this race. It's Radhakrishnan with 47.5 and Henriquez second. Yagadeshvaran is third and Ivani from Hungary fourth, Yang fifth. And after finishing the junior ladies category, we will go on with the junior men's category. Same format. We have the qualification races done by 5 or 6 skaters. In fact, we have heats with 5 skaters and heats with 6 skaters. And only time will matter. Only time will bring them to the quarterfinals, to the knockout stages. So we have Juan Jeppesen from Colombia, also Stan Balen from Belgium, also Belgium Zize Trost, and Costa Rica Sean Arke Nunez and Karim Hassan from Egypt in this race. And flying in front of this race is Juan Jeppesen from Colombia. He's racing so fast. Have a look on him. Last lap now for Jeppesen from Colombia. We heard the bell. Let's have a look on his time. And we see Jeppesen winning the first of the 500-meter heats junior men. And let's have a look on the time. Yes, and in the second heat we will see Santiago Vázquez from Colombia, also Jacob Melton from the United States, Miguel Monteiro from Portugal, and Miguel Eduardo from Venezuela, also Sherif Hagak from Egypt. So, and jumping from the track to the commentary, we have a guest in the live stream. Welcome, Vincenzo Mallorca, and congratulations for the World Championship during the 200 meters competition. Vincenzo, please take us into your competition, into your final 200-meter lap. It was really good. I think I won just before the race because we wake up like in the early morning with the team Italy, and we did the perfect warm-up. So yeah, it was really good. Yes, you had a really fast lap, a perfect lap almost. We saw a perfect lap in the Europeans from Sofia in the 200 meters, and we saw another perfect lap from you in this 200 meters. How difficult is this track to skate?
A lot. Also, this I have to thank Team Italy because they help us with the line in the corner. So we studied, we tried, and then we were right. So I'm really happy. Pretty well prepared, I think. Yeah, yeah. Seeing a skater flying so fast in this 200 meter is really great. Great victory for Italy in the home World Championships. This is a brand new track. The Italian Federation is doing so lot for the sports here in Europe and all over the world. We are proud to have you here. Maybe we can talk a little about your new skates you showed after the race. Yeah, it was a way to thank Davide Mariani for his help, and so I want to show my skate and my wheels and my frame to everyone, you know. So they're really fast, we know now. Yeah. Yes. Pretty fast. So, Vincenzo, what's coming up next? We will have the 1,000 meters. Will you race the 1,000? 1,000 no. That's not. But the 500 tomorrow? Yeah, and then the relay. Okay, we will see Vincenzo Mallorca again in the relays and the 500s. 500s completely different to the 200s and also different to the 1000s. The 500s with the qualification with the time should be no problem for you, hopefully. I don't know. I hope. Hopefully. I hope so. So qualified for the quarters, the races will change from time to tactical. On this track with the parabolic corners, there is many tactical movement possible. So what will bring the 200 meters to us? I don't know. I want to see how the junior men manage the race, you know. And I have my line. I don't want to tell you, of course, but in my head I know how to race the 500, but I can tell you, of course. Yes, of course. I will show you tomorrow. Yes, it's very interesting. We have the 500 meters in the juniors today and the 1,000 meters of the seniors today. So tomorrow we will change. We will see the 500 meters in the seniors and the 1,000s with the juniors. This is a very interesting thing for the spectators all over the world watching the live streams and these competitions. So they have both of the long distance types and both of the sprint distance. Very interesting development, I think. And you can watch the juniors. Yeah, it's pretty good. Today is my rest day, you know, after the 200, now I need some rest. So it's good also to learn about the track, because we tried, but we never race. Now is the first time we race in this track. So it's good for me to watch the junior. So there's the road coming up this week, the next week. So we will see you in the hundreds. Yeah. And there was a great effort to defend, so. Yes, and there was a great effort in the Europeans also. So the 100s are very special also. They are straight and only full throttle to go. Where will it take place? Where? Where will the 100 meters take place? In Pescara. In Pescara. You me know, Italian but is the lungomare. It's like right before the sea. It's beautiful. So it's the street and then the sea. It's along the beach, so it's a beautiful location. I saw, of course. I know. I didn't saw it yet, so. So you haven't seen it? No. It would be a surprise. We have our apartment in Pescara, so I saw. It's beautiful. It's lovely. So we will have great venue for the 100 meters, and we keep fingers crossed for you. Thank you, Vincenzo Mallorca, coming to the live stream to us. Thank you, and fingers crossed for all the competition you will take place. Thank you. Have a good day. Thank you. Thanks a lot, and good luck. So, and we are back in the qualification of the 500 meters junior man category. We are now in heat 4, and we see Mattis Raymond, Julian Park, Guillermo Castillo, Jake Duggan, Demba Diallo, Mohamed Yassin, and Sherry Barry from the Ukraine. And we have times in about 44.9 seconds. Yeah, and thanks again to Vincenzo Mallorca. New world champion, 200 meters dual time trial here from Italy.
And we see the fifth heat of the junior men category. We have Luis Andre Aguirre Rebach from Guatemala, Yeshan Kim from Korea, Eric Guana from Chile, Hugo Breton from Spain, Stanislav Sikora from Poland, and Omfemetse Ramoshava from South Africa. All 6 skaters are on the line, and Guatemala is in the lead. It's Luis Andre Aguirre Rebach. They have 2 very, very strong junior sprinters in Guatemala. And he is passed now from Spain and from, let's have a look, from the Korean skater. It's Kim who took the lead and Breton on 2nd place. It's Kim and Breton with the best times, 44.2. Guana on 3rd, Aguirre Rebach on 4th, and Sikora on 5th place. Omfemese Ramashada from South Africa, almost 6th place. We will see the heat number 6. Also from Guatemala, Brenner Neri. We saw him in the 200 meters competition yesterday evening. From Italy, Giulio Lorenzoni. From Argentina, Joaquim Rioseco. Samuel Stirnat from Germany. Gustavo Larin from El Salvador. And with his starter from the Senegal, Ousmane Diop, he will not start, as my list is correct. So we have got 4 skaters at the line: Guatemala, Italy, Germany, and Argentina. So also, is it? No, this isn't Argentina, this is El Salvador. So Joaquim Rioseco isn't in this race. And we have Italy and Guatemala in the lead, Giulio Lorenzoni and Brenner Neri. Now Neri passed the Italian skater. Samuel Stirnat is behind the 2 leading guys. So, last lap for the free, and a bit behind the skater from El Salvador. But the free in front, they're still together, struggling a bit. Stirnat passed on the inside, and Stirnat will win this race in 45.6. Lorenzoni 2nd and Neri is 3rd. Lauren 4th. Another heat, heat number 7. We're from the Czech Republic, Adrian Vojanský. First time in competition in his World Championships. Giacomo Gobbato from Italy, Liu Dengbo from China, Maurice Marosi from Germany, Junichiro Suzuki from Japan, and Yin Ape-Shon from Hong Kong. So let's see how they will get off. All 6 skaters on the line, and it's a German, Maurice Marosi, taking the lead. He's a very, very fast starter, and followed by Giacomo Gobbato, the Italian skater. On the 3rd place we have China with Liu Dengbo and Adrian Vojanský trying to follow the 3 fastest skaters so far. Now Italy, Gobbato in the lead.
Lu Dengbo from China on second and Maurice Marosi on third place. Vajansky close the gap and with fourth. Now let's have a look on the time. Discobato winning this heat, followed by Dengbo, Marosi, Vajansky, and Shun. The time is very, very fast. We have a 43.7. I think this is maybe the fastest heat so far, but I don't know, because we have the interview with our guest, with our new world champion, and I didn't realize all the heats so far, but a very, very fast time in this 7th heat. So we have heat number 8. We have Wei Hu Xian from Chinese Taipei and Steven Rivas from Ecuador. Also Si Hyun Pan from China, Hari Sarvatam from India, Harumi Tai from Japan, and difficult to spell, Kwok Alvin from Hong Kong. I hope I spelled it nearly right. So, false start. Difficult to see who did the false start. So, dear audience, if you want to follow the results, very important, here we see the slow motion of this false start. If you want to follow the results, and very important to see who are the 16 best skaters in the heats of the 500 meters contest, you simply have to visit the webpage www.wskate.net. You will find all the results on this webpage. Not only the finals, not only the final results, all the heats, all the semis and the quarterfinals. All the results of all the races here you can find on this page. And you can follow these World Championships with all necessary results. We have in the lead Si Hyun Pan from China winning this heat, followed by Xian from Chinese Taipei, Sarvacham from India, Rivas and Tai. Another fast heat with 43.8 seconds. And there will be another heat, heat number 9, with Chinese Taipei's Yuan Yong Yu, also from Ecuador, Paul Ochoa, from Australia, Raiden Dolder, from India. We will see V.I. Vajnath Avikshit, and we will not see from Cameroon Wilfried Dimitri Ayuk Assam, and from Congo Mvutu Beni also. In fact, I think we have 3 skaters on the line. So let's have a look on who's missing. I think I don't see an Indian skater. Yes, there is no skater from India. We have Ecuador, Chinese Taipei and Australia. So now accelerating through this first corner, second corner in this 500 meters contest. And in the lead, we see Yuan Hong Yu, followed by Ecuador, Paul Ochoa. Raiden Dolder quite behind Ochoa, but in front we see Yu. So, and in the end we have Yu Yan Hong from Chinese Taipei winning this heat with a time in 45.2 seconds. Not the fastest heat. So we have to check who will be in the
quarterfinals. And you know, if you want to check, just visit www.wskate.net to find all the results. We have another warm-up time now. We changed the category from junior to senior, and we are changing the discipline from 500 meter to 1000 meters. And we have another qualification mode. I will explain soon as the ladies are getting to the line. So enjoy the warm-up, enjoy the pictures from Italy, from the World Skate Games 2024, from the World Championships of inline speed skating in Italy. We see the fastest skaters of the world in one of the loveliest tracks in the world here in Montesilvano, Italy. We'll be back for the heats of the ladies 1000 meters qualification.
let's jump into this 1,000-meter competition of the senior category. Let's talk about the 1,000 meters and what's special in this 1,000-meter competition. It's the competition where the sprinters meet the long-distance skaters. I'm sure 1,000 meters can be won by a sprinter, also by a long-distance skaters. We have 200 meters for one lap and we have 5 laps to go. And as we did in the 500 meters, we will have the heats of the 1,000 meters done by time. We have a very special mode of qualification for the semi-finals. We have the winner of each heat and we have the 9 best times for the ladies to get to the semi-finals. So you're sure to enter the semi-finals by winning your heat. And we have additional to the winner 9 skaters going to the final by time. So you have to run fast or you have to win your heat if you want to be in the semi-finals. So very, very hard to qualify for the next stage. And there are several skaters who are 1,000-meter specialists. As we can see, for example, Fran van Houten, European champion. We see Catalina Lorca. We also will see Maria Fernandez teams, Colin Castro in this race, for example. And we will also see Gabriela Vargas racing very strong in this 1,000 meters. Also the French ladies, Marine Dupuis and Manon Fraboulet. They're all able to run fast 1,000 meters, and we are just in the first of these 1,000-meter heats. We have 5 laps to go, 5 fast laps to be sure to enter the next stage. And the next stage will be the semi-final. 2 semi-finals will be done, and then we have the final late in the evening. And at the moment we have Jürgen Geerts and the Fran van Houten in the lead. Also Colombian now Colin Castro got to the front of this pack. She speeded up the pace. Now attacked on the inside. Have a look on the Chinese Taipei skaters, but there's a counter attack from Colin Castro, who will take the lead. This is a very close decision, photo finish, I think. Computer says it's Lee, but I'm sure they have a close look to the photo finish, who will go to the final directly, taking the the victory of this first heat. So photo finish in this first heat. I think a bit unexpected for Castro, getting attacked by the Chinese Taipei skater. So we will see the second heat of the senior ladies category. We will see from Colombia Maria Fernandez Tims, and from Chile, Xaviera San Martin. From Chinese Taipei, Xuan Li Yi. From Guatemala, Yulisa Cardona. From the Czech Republic, Katerina Kainova. From Hungary, we will see Dominika Gardi. So the race is on. Liu is in the lead and Tims on second place. San Martin is following the 2 fastest skaters so far. Lee is still in the lead. Tims is
skating in the slipstream. And San Martin, there is a little gap. She is not in the slipstream of the leading ladies. And we have one lap to go. And we're waiting for the attack of Maria Fernanda Tims. Now she attacked for the last lap, going for the victory in this heat. 5 meters in advance for Mafe. So, taking the victory of this second heat, Maria Fernandez Tims, followed by Liu. And on the third place, San Martin, we see the time 1:28.3. Heat number 3. We see the Italian Ilaria Carrere from the United States, Jasmine Foster from Korea, Jeremy Lee from Guatemala, Helen Rivero Sorto from Austria, Anna Pituchnik, we saw her yesterday, from Hungary, Hanna Biro, and as Anna Sandra Barga from Cameroon won't start. We have 6 skaters at the line. Of there are 5 laps to go. And Ilaria Carrere has taken the lead, attacked by Guatemala. And also United States, Jasmine Foster. And Jasmine Foster now in the lead of this race. Guatemala, Helen Rieva Sorto is on second. Ilara Carrere on third. Yerim Lee from Korea is now on third place. Italy on second. In the leading position now, Guatemala. And always remember, they have to go fast or win the race to be sure to get to the semi-final. Now, accelerating hard. Ilaria Carrere is at the front of the pack, followed by the Korean skater. This is Yerim Lee. Anna Pituchnik from Austria is on third place now. So, who will go to the semi-final directly? This was a close finish. Computers say the Korean Lee did it with 1:30. Close decision. Let's have a look. Oh, yes, I think it was Korea. Lee Shirim qualified for the semi-finals. Next heat number 4. We have Italy, Melissa Gatti. Also from the United States, Paige Nordersea. From Korea, Min Young Park. From the Netherlands, Liane van Loon. From El Salvador, Yvonne Noches. I think this is the third start for Yvonne Noches in this competition. Third discipline, I think. Also India, Ria Arun, and Congo Batumbila, Kanku. With 6 skaters. So I think the skater from Congo didn't start. And we see Liane van Loon in front of this race. Fast. First 2 laps for Liane van Loon. She already managed to make a little gap between her and the rest. We see on second place Paige Nordersea.
Now attacked from Melissa Gatti. And this is from El Salvador, Yvonne Noches, trying to close this gap. Still, Van Loon is in the lead. We have the last lap. Now Korea Min Jong Park is near Van Loon. Now catching up and passing on the inside. Also, Melissa Gatti passing on the inside. Yvonne Noches is with them. And who will qualify directly? Wow. It could be Melissa Gatti from the outside. Also a close decision. Coming out of the last corner, Min Jong Park, who's leading the race and accelerating on the last straight. Melissa Gatti tried to get the victory. Let's have a look on this camera position. Photo finish. Photo finish might be Melissa Gatti. So, heat number 5 from France, it's Marie Dupuy, and from Mexico, Montserrat Ocampo. Also in the heat number 5, Martina Pica from Ecuador, from the Netherlands, Nikki Nordengraaf, from China, Quing Su, and from Hong Kong, Ki Poon Sin Ki. In the lead we see Nikki Nordengraaf from the Netherlands, followed by the Chinese skaters Quing Su. Now passed by Martina Pita from Ecuador. She's also one of the skaters of the Team Arena Geisingen, living and training in southern Germany, but now at the World's Racing for Ecuador. Still leading this heat number 5. Now 2 laps to go. Martina Pita's in the lead. Who will be initiative? So we see Marie Dupuy speeding up the race, trying to finish this race as a winner and going to the semi-finals directly. Managed to make a gap about 10 meters, 15 meters now. Yes, Marie Dupuy attacked in the last lap. And Marie Dupuy will go to the final. We have 1:35, and we see this was a slow heat, so probably it was the best move to attack and try to make a breakaway. Dupuy managed perfectly. So, second French skater will be in heat number 6 with Manon Fraboulet, also a 1,000-meter specialist, is Valentina Letelier from Mexico. Gabriela Vargas is on the track again. We saw her in the 10K elimination earlier this morning. We have from Germany Anna Letizia Schimek. We see from Brazil Camila Mazzocco. From China Shen Gong, and from Hong Kong Vanessa Wong. And let's see who is in the lead. It's France and it's Ecuador. It's Fraboulet and Vargas making this 1,000-meter heat fast from the beginning. Now Vargas is in the lead. We see Fraboulet on second place. But all skaters are together again. We also see Mexico, Valentina Letelier on third place. German sprinter Letizia Schimek on fourth place. Now the race got slow. Mexico's in front now, together with Germany. It's Valentina Letelier leading the race now.
2 laps to go. Now we see the attack from Frabule, but Gabriela Vargas is bringing the pack back again. Last lap now. We see Frabule in front. Vargas close behind, about 2 or 3 meters. Now accelerating through the corner. Vargas had a better corner, so I think it's Vargas going to the semi-final. Close, but I think it's Vargas. No perfect last corner for Frabule, and Vargas accelerated in this last corner, coming close on the straight, and I think it's Vargas who will be in the semi-final directly. And we'll see the heat number 7 with Nelly Fernandez and Wilmery Toro from Venezuela. Wilmery Toro crashed yesterday, so hopefully she's fine again. From Spain, Luisa Gonzalez. From Germany, Leonie Ol. From Egypt, Sahad Amola and Hanna Ragab. And from the Ukraine, Alexandra Shurkonova. With 7 skaters, so all 7 skaters are in the race. And we have Venezuela leading this race together with Spain. The German Leonie Ol close behind those 3 skaters, and Shahad Almola from Egypt tries to stay close behind the 4 fastest skater. Now attack on the inside from Leonie Ol, now in the lead of this race. 2 times Venezuela, 1 time Spain, and 1 time Germany in the lead of the race. And surprisingly, Shahad Almola managed to stay behind those 4 skaters. Nice to see. The Egypt skaters are improving a lot. And it's nice to see new nations in these World Championships. And we have 1 lap to go. Venezuela is in the lead. Spain behind, and also Germany, Luisa Gonzalez and Leonie Ol. Oh, little struggle, trying to attack on the inside. Luisa Gonzalez past the Venezuela skaters, but it will Venezuela going directly to the semi-finals. It's Fernandez, Gonzalez, Toro, and all. We have a time in 1:33.6 in this heat number 7. So if you want to check who is qualified for the semi-final, just visit the webpage www.wskate.net, and you will find all the results of these heats, and you will find everything about who is qualified for the semi-final. Now we have warm-up time for the senior men category. After all the ladies left the track, the men will come to warm up on this beautiful, amazing, brand new track here in Montesilvano. We see the World Skate Games in Italy. We see a grand event of roller sports here in Italy with all the disciplines. Just watch the disciplines on the live stream. We have so many rolling disciplines here in Italy, all skateboarding, all roller artistic. We have hockey, all alpine disciplines, and all the roller athletes came to Italy for their World Championships in these World Skate Games in Italy. And all the organizations have done great work to prepare these World Skate Games here in Italy. Congratulations to all the organization, what was done
before these games started. We see all the roller disciplines in Italy, and we enjoy them, and we enjoy all the social media which is and was done, and we enjoy all the live streams here from the roller skate games in Italy. So stay tuned for all the races left in these championships. And next to come up will be the 1000 meters sprint qualifying of the senior men category.
So let's jump into the 1,000 meters sprint qualifications of the senior men's category. We see the starting list of the first heat. We have 9 heats, and in the first heat we will see Solomon Caraballo from Colombia, also the Korean Seon-Yep Kim, the man from Mexico, Edgar Garcias from Australia, Alexander Maint from Paraguay, Julio Mirena Ortiz from El Salvador, Marvin Rodriguez Gomez from New Zealand, Hadley Beach in this first heat. And maybe we can have a look on the 1,000 meters specialists in the men's category. We have Indra Medard, silver medalist. In the Europeans, we have Ricardo Verdugo from Chile, the old master. I think it's the oldest sprinter in this competition. Always fast, always good for the podium. We have from China, Zhang Shenhai, very strong and fast skater. He's even able to win a sprint race and get the podium in the long distance. So he did in the last Asia Games with 4 gold medals in the sprint disciplines and 1 silver and 2 bronze medals in the long distance. So quite impressive. Also Juan Tascon Holguin in the Pan Ams. Also Renato Carci from Ecuador. Hugo Morin from France, actual. He's gold medalist in the European Championships. And off there for the first heat in this 1,000 meters qualification races. We have 5 laps to go. 5 fast laps, because only the winner and several skaters will go to the final, to the semi-finals by time. So let's have a look on this first race. In front we see Kim, the Korean Kim, at the moment. Hadley Beach on second, Mint on third position, Caballo only on fourth position, but I'm sure he will attack sooner or later to win this heat to go to the semi-final directly, because you never know how fast the heats are, how fast your own heat is, and how fast the other are. So now Ortiz is in the lead. Mirena Ortiz, very fast skater. Now he made a gap about 4-5 meters, and Solomon Caraballo only second at the moment. So Mirena Ortiz will go to the semi-final directly. Wow, a bit surprising, but only a bit, because Mirena Ortiz is a very fast skater, also specialist for these 1,000 meter competitions. You see, he was crossing all over this corner, accelerating perfectly, and Caraballo has a phase of rolling along the inner line. So it was Mirena Ortiz doing a nearly perfect corner and taking the victory in this first heat. Second heat with Colombia, with Juan Tascon Holguin, Sengwok Im from Korea, Carlos Monsivais Villalobos
from Mexico, Robert Cook from Australia. We will also see Mateusz Kania from Poland, Chase Morpeth from New Zealand, and Lasi Mokonyami from South Africa. Actually, Tuscan Holgen is in the lead, followed by the Polish skater Mateusz Kania. Now attack on the inside. This is the Australian skater Robert Cook, but followed by Tuscan Holgen. And again Kania is in the lead now. Tuscan Holgen, always present, always securing the second place. And another attack from the inside. You see this parabolic track creates lots of situations to attack. Colombia now is taking the lead, and it will be hard to beat him. John Tuscan Holgen is in the semi-final for sure. In the Korean skater second, Monsivais, Villalobos and Morpeth on third and fourth position. We have 1:27, the time of the second heat. Third heat with Chile, with Hugo Ramirez, Venezuela with Jose Carreras, Carlos Rojas Rangel. We have Portugal with Antonio Freitas. We have Switzerland with Livio Wenger. He crashed in the elimination race, but he is back again. Also crashed this morning Faberson Bonilla Castillo from Guatemala, Sen Haishang from China, very fast skater, and Neo Melambo from South Africa. So 2 skaters crashed this morning and they're back in the 1,000 meters heats. So let's have a look at them, Wenger and Faberson. But in the lead at the moment is China, Seng Haishang, and Venezuela, Rojas Rangel is following him. So we see South Africa trying to do the best, following the fastest guys, and we see Wenger and we see Faberson Bonilla Castillo going very fast at the end of this pack, and we see the Chinese Sen Haishang racing fast. Wenger and Bonilla Castillo, they quit the race, so maybe it's they crashed early in the morning, so they don't finish this 1,000 meter. Wenger is a 1,000 meter specialist, so more than pity to know him out of this competition, but it's Seng Haishang winning this heat, and this heat was a fast one. We have 1:23 for Sang, followed by Ramirez, Rojas and Freitas. Very fast heat number 3 so far. Heat number 4, Ricardo Verdugo from Chile will race against Sebastián Paredes Tigreros from Venezuela. Also in the race, Marco Lira from Portugal, Oliver Grove from Switzerland, Elda Meya from Guatemala, Jinbayo Feng from China, and Walid Mahmoud Massar from Pakistan.
You can see the starting line. And I think we don't have the men from Pakistan at the starting line with only 6 skaters. And we see Reese Verdugo starting very fast and being initiative, doing some fast laps at the beginning of the race. So we have Verdugo, Lira, Grove, Bredes, Tigreros and Feng. 5 fast skaters in the lead. Now Oliver Grove is taking the lead as Marco Liera swapped to the 4th position. Now Venezuela, Bredes, Tigreros in the lead. China's Jinbai Feng on 2nd. So far, fast race. And I expect. So, last lap for those 5 skaters. We have Venezuela in the lead. Portugal 2nd. Reese Verdugo on 3rd position. And Chinese Jinbai Feng on 4th group. And 5th is a little behind. So we're Portugal or Venezuela. Very close decision. We will go to the semi-final directly. Maybe Lira, maybe Bredes Figueros. Photo finish in this heat number 4. Heat number 5. Expected to come to the start line are Indra Medard from Belgium. We met him yesterday in the live stream. Also in the live stream, Juan Guzman from Spain, from Chinese Taipei. Yulin Huang from the Czech Republic. Mikhail Prokop from Brazil. Guilherme Roca from India. Arya Juvikar from Slovakia, Jakub Klembrara, and from the Senegal, Mar Seringe Basiru. We have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 skaters on the track, and I think the athlete from Senegal is missing. We have Spain in the lead, Juan Guzman. Now Indra Medard from Belgium, followed by Chevy, and Brazil in the 3rd place at the moment, followed by Chinese Taipei, Yun Lin Yuan, and the skater from India, Aran Luvikar. Now Brazil is taking the lead. Have a look on Brazil, Guilherme Roca. And now Chinese Taipei, Yun Lin Yang in the lead, followed by Indra Medard. We can hear the bell for the last lap now. Chinese Taipei is making the speed now. Guzman and Medard trying to follow now. Last corner, who will be first on the line is Chinese Taipei. And Guzman and Medard battled for the 2nd place. Chinese Taipei with 1:25.4. Yu Lin Yuan will go to the semi-final. Heat number 6 with another Belgium skater with Bart Swings. From Spain, Nilop. He raced the 1,000 meters in Virgil European Inline Cup, very strong. We will see Chinese Taipei, Xiao Xing
from the Czech Republic, Thomas Bohumski. From Costa Rica, Marlon Oriamuno Arroyo. And from India, Aryan Paul Guman. From Slovakia, Daniel Simko. And from Peru, Italo Sainz Salazar. Let's have a look. I see 8 skaters, so we have all the skaters of the start list at the start line. And of course we have Bart Swings as one of the favorites in this heat, number 6. And at the moment it's Neil Lopp taking the lead, skating in front of this pack, passed by Bart Swings. And Bart Swings don't want to skate slow at the moment. And we have 3 laps to go. Bart Swings leading this race, Neil Lopp. Following him, Thomas Bohumski also is in the 2nd position. Chinese Taipei, Jiang Xingzheng on 3rd. And also the skater from India, Aryan Paul Guman, who is a fast sprinter, is in this group of 5 fast skaters. So now we hear the bell for the last lap with Chinese Taipei in front. But what will Bart Swings do? He's accelerating during the corner and during the straight. But there's a counter attack, so who will take the lead? And I think, close decision for to finish. Let's have a look. Computer says it's Bart Swings. Then Fang, then Lopp. Let's have a look on the slow motion. Bart Swings opening the inner line, getting counter-attacked by the Chinese Taipei skater. Whoa, close. So we have to wait for the results of the heat number 6. Heat number 7. First Italian skater on the track now in this 1,000 meter competition. We see Giuseppe Bramanti together with Etienne Romali from Germany, Joel Guasho from Ecuador, Hayden Roos from the United States, Myron Sals from Costa Rica, Teppei Kawaguchi from Japan, and Ho Ming Tan from Hong Kong. So currently Etienne Romali from Germany is in the lead of this race. At home in Grosquero, where he comes from, there is a scholar and youth competition. So greetings to Grosquero, greetings to the Speedoffs from Italia. But back in this race we see Joel Guasho, Ecuador, leading the race now, passed by Hayden Roos and Giuseppe Bramanti on 2nd place. We also have a change in this race. Giuseppe Bramanti now in the lead. He made a little gap of 4 meters. Etienne Romali trying to follow the Italian skater, but now Bramanti is in his breakaway, and this will be the victory for Bramanti. He attacked in the best moment, and Bramanti is the winner of the 7th heat. Another heat with a time in 1:25. 2nd Roos, 3rd Romali, Guacho 4th. But you know, only the winners will go to the semifinals, and we have to wait for the
results of the times who will also go to the semi-final. Another Italian skater, another Italian sprinter, Lucio Marsili, will compete in the heat number 8. Also in this heat from Germany, Simon Albrecht, from Ecuador, Jeremy Ulquango, from the United States, Michael Pasquarella, from Egypt, Yassin Khattab, from Japan, Katsuki Kato, and from Hong Kong, Tommy Hui. So, best start for Simon Albrecht, followed by Lucio Marsili and the Ecuador Jeremy Ulquango. Still same positions, Albrecht, Marsili, Ulquango. And Kato, the Japanese skaters, back a little. 3 skaters with a little gap. Now the gap is closed. Michael Pasquarella tries to close the gap. Still in the lead is Simon Albrecht, followed by Lucio Marsili and Jeremy Ulquango. So Lucio Marsili passed Simon Albrecht, also Jeremy Ulquango. Now first position for Lucio Marsili, attacked by the Ecuadorian skater Ulquango in the lead. Lucio is attacking inside. This is what parabolic inline speed tracks means. Ulquango will take the lead and will take the victory, and he's going to the semi-final. Lucio Marsili is second, and another heat with a time about 1 minute and 25 seconds. German Simon Albrecht on third position. And we have a last heat, the heat number 9, with Martin Ferrin from France, also from France, Hugo Morin, from Argentina, Juan Cruz Livolsi, also Argentina, Nahuel Schelling. From Great Britain we will see Vincent Henry, also Samuel Morris, and from the Republic of Dominican we will see Omerlin Esteves Ortega. So 2 times France, 2 times Argentina, and 2 times Great Britain. It is the last heat, so the nations aren't mixed. They can't be mixed because these nations are left. So France will race with 2 skaters, also Argentina and Great Britain. In front we see France with Martin Ferry and Hugo Morin. Schelling, the Argentina skater, is third. And we have 3 laps to go, and we have 4 skaters in front. Samuel Morris is skating very slow. So now he gets overlapped and he will finish the race. France and Argentina is in front, and Vincent Henry is trying to keep contact to the 4 skaters in front of this race. Now we will enter the last lap. There's the bell, and France is attacking from the inside. Now both French skaters are in the front, followed by Argentinian Cruz Livolsi. And we will have Ferry going to the final directly. This was a slower heat. We have a time about 1 minute
27 seconds. So I don't think we will see any of the other skaters in the semi-finals. But if you are interested in the results and if you are interested who will go to the semi-finals in the 1000-meter competition, you can just check the internet. You have to visit the webpage www.wskate.net, and there you will find all the results of these heats, and you will find the start list for the quarterfinals of the 500-meter sprint disciplines of the junior category, also the 1000-meter start list for the starting list for the 1000 meters discipline of the senior category. So let's have a look on the timetable. We just finished the heats of the 500 and the 1000 meters of the juniors and the seniors categories. So we are looking forward to the quarterfinals of the 500 meters of the junior categories. So we will start at 1:30 p.m. local time, and we will continue at 2 p.m. local Italian time with the heats of the 10K elimination races of the junior category and the 5K point races of the senior categories. And in the evening, 6 p.m. Local time, we will see the semi-finals of the 500 and the 1000 meter competition, and 7 p.m. we will have the finals of the long distance races, the 10K elimination of the junior and the 5Ks of the senior categories, and 8:30 p.m. we will see the finals of the sprint disciplines, the 500 meters and the 1000 meters. So stay tuned, and we'll be back at 1:30 p.m. with the quarterfinals of the 500 meters junior category.
Hai il 5G di Win 3? Hai una connessione potente e affidabile anche in una casa fuori città. Da 23,99 € al mese. Vieni nei Win 3 Store. Con Win 3 ti sorridono i monti e anche la connessione. Win 3 semplifica. Connessioni, energia, assicurazioni.
So, welcome back to the World Championships inline speed skating here in Italy during the World Skate Games 2024. We are in Montesilvano, near Pescara. We have a bright view to the mountains of Abruzzo. And we have a bright view on this brand new track here in Montesilvano, built for the World Championships 2024. And we love this track. We saw so many strong and outstanding fast races. So we just have to look what the afternoon and the evening will bring to us. Now we are looking forward to the quarterfinals of the 500 meter sprint tournaments of the junior women and junior men. And I think we have the first skaters waiting for the first quarterfinal. You can see the start list of this first of 4 quarterfinals, and we will change our mode. We will change from time to place. So in the quarterfinals and the semifinals, only the 2 best skaters will get to the next stage. So we entered the knockout mode. You have to win or be second in these knockout races to get to the new stage, to get to the final and finally get to the medals. First race, we see from Colombia, Dari Londonio Cardenas, from Austria, Katarina Metzgulitz, from Belgium, Lisa van Stenkisten, from New Zealand, Erin Green. Surely favorite is Londono. Lisa van Stenkisten also very fast. She showed in the European Championships, winning the 1000 meter competition. So first of 4 quarterfinals is started, and Londono is at the very first position in this quarterfinals, followed by Austrian Metzgulitz, then Green, then van Stenkisten. Van Stenkisten is right behind. Metzgulitz behind Londonio Cardenas. And we have the last lap, the last of 2.5 laps in this 500 meters contest. Londonio and Metzgulitz are going for it. Van Stenkisten passed Green, but no chance to get in the front. So we will see in the semi-final Londonio and Metzgulitz. So semi-final for the both Colombian Londonio Cardenas and the Austrian Katarina Metzgulitz. We see the athletes of the second quarterfinal. Representing the United States, Alicia McBride, Mexico, Buccio Martinez-Naim, and Argentina, Francisco Reves Pedrelli, and China, Xilei Wang. Standing at the start line, full concentration for the start. So, off they are. McBride is in front, going first in this first corner, followed by the skater. I see McBride, but there's a Colombian skater inside this. Something's wrong. Yes, I
see the mistake. Last lap for this four. Of course, it's Maria Maldonado Rodriguez with 114 now taking the lead. McBride on second place. One third place. But it's the United States and Colombia going to the semi-final. There was a data mistake. So, you saw Maria Maldonado Rodriguez skating for Colombia and going to the final together with Alicia, to the semi-final, going to the semi-final together with Alicia McBride from the United States. Third quarterfinal for Italy, Rita Diciani, Republic of Korea, Simeonse from Ecuador, Madeleine Congo, and from Spain, Andrea Boedo Arza. After a good start for the Italian girl, taking the lead together with the Ecuadorian Madeleine Congo. Rita Diciani is in the lead. It will be hard to beat her now as they all accelerated to top speed. Still in the lead, the Gianni and Congo close behind her. So now they're on the last lap, and with two young ladies in front, it's the Gianni and Congo from Ecuador. So for sure they will go to the semi-final. Next heat. It's a heat with one new, very new world champion. It's the Italian Sofia Paola Chiumiento. Racing so fast during the whole season and winning the world championships here in Montesilvano in the 200 meters competition. Also on the track is Victoria Dabrowska, Suvarnika Radishgranan from India, and Elisabeth Ausda from France. So four skaters favorites, for sure, France and Italy, Chiumiento and Ausda. So Chiumienti in the lead in this first corner, and Ausda second place, following the new world champions in the 200 meters. And Sofia, she's skating so smooth, so fast, so sure. I think if she is first in the first corner, she is nearly impossible to beat her. You see she has got 2-3 meters in advanced. Ausda on second place. Inya is attacking on the inside, but France and Italy are qualified for the semi-finals. So let's have a look who will be in the semi-finals. We will see from Colombia, Dari Carit Londono Caridenas, also the Austrian Katarina Metzgelutz. Bit surprising, but congrats for the qualification of the semis. Alicia McBride from the United States and Maria Maldonado Rodriguez from Colombia. Also from Italy, Rita Diciani, and from Ecuador, Madeleine Congo. From Italy, we will see also in the semi-finals Sofia Paola Chiumiento, and from France, Elisabeth Ausda. So let's have a look on the junior men's. As we see the slow-mos of this last race.
Yes, it's a pleasure to watch Sophia racing. And during lunch I was talking to several people, and we are sure Sophia is some kind of a diamond for the Italian Federation. So we are starting the quarterfinals of the junior man category, starting with the first quarterfinal with Santiago Vasquez from Colombia, also Kim Ye-han from the Republic of Korea, Noé Guillemard from France, and also Republic of Korea, Shin-Hong Park. 2 times Republic of Korea, 1 times Colombia, and 1 time France. France we have silver medalist Noé Guillemard from the European Championships. Santiago Vasquez, bronze medalist in the Pan Ams in the 1000 meters competition. He's now leading the race. Noé Guillemard passing the Korean skater. Now Colombia and France are in the lead. We have the last corner now, and I think it's Guillemard and it's Vasquez going to the semi-finals. In the second heat, we will see Jacob Melton from the United States. We will also see Maurice Morosi from Germany, Diego Colmenares from Venezuela, and Yan Weihu from Chinese Taipei. Jacob Melton, bronze medalist in the 200s and silver medalist in the 1000 meters competition in the Pan Ams. Yan Weihu, bronze medalist in the Asian Games 2 years ago. And let's have a look on the start who will be first in the first corner. It's so important to control the race. Getting first in the first corner, Jacob Melton is followed by Maurice Morosi from Germany. So, second corner, it's also Melton in front, followed by Maurice Morosi and the skater from Chinese Taipei, Yan Weihu. Now attack on the inside from Weihu, but Melton and Morosi are going from the outside to the inside again, and now last straight, and we have Melton and Morosi qualified for the semi-finals. The next quarterfinal in the junior man category, we will see Juan Yepes from Colombia, also Pan Si-Yuan from China, Hugo Breton from Spain, and Martin Vieira from Portugal. Si-Yuan Pan from China, he's 4 times gold medalist in the Asia Games. So have a look on the fast skaters from China. And again, who's the first skater in this first lap? It is the Colombian Juan Yepes, followed by Hugo Breton from Spain, now attacked on the inside from Pan Si-Yuan. China second at the moment, Colombian first. Next corner, Roland run for the Colombian Juan Yepes, and Pan Si-Yuan following the Colombian guy. Now last corner for the 2 leading boys, Yepes and Pan, and both will be in the semi-finals.
So Colombia and China will do it. And now we have the last of the 4 quarterfinals in the junior men categories, with the Italian Giacomo Gobbato, with Chinese Lu Dengbo, with Mead Miles from the United States, and Adrian Vajansky from the Czech Republic. Giacomo Gobbato, bronze medalist in the European Championships, and Lu Dengbo from China, gold medalist in the one-lap competition in the Asia Games. Also Adrian Vajansky, 2-time silver medalist in the European Championships. So Gobbato is in the lead. Gobbato is in the lead, followed by the Chinese Dengbo Lu. And Adrian Vajansky tried to attack, but still Gobbato and Lu in the front. Last lap for Gobbato and Lu Dengbo from China. And there's the gap. The other two guys can't close. Impossible, but there's a hard fight. Italian and China. Italy and China will go to the semi-final. So Gobbato and Lu qualified. And we have a straight look on the qualified skaters for the semi-finals. We will see Santiago Vasquez and Yeshan Kim. Also Jacob Melton and Maurice Morosi, Juan Yepes and Pan Sichuan, and Giacomo Gobbato. And finishing the quarterfinals of the 500 meter sprint tournament, we will skip to the elimination races and the point races. We will see the semi-finals. We have 2 heats for the women and the men category of the juniors. They will race the eliminations, and we have 2 semi-finals and 3 semi-finals for the women and men seniors category in the 5K points race. So we will continue in about 10 minutes. We're back. Stay tuned. Stay in this live stream from the World Championships here from Italy, from the World Skate Games 2024, and we are sure we will see many strong and fast races this day.
warm-up time for the junior women is completed. So they're returning into the area of call and waiting to be set up for the 10K elimination race. And as I have a look onto the lap counter, I am sure the race distance will be half of it. So in the qualification races, in these semi-finals, the athletes have to do 25 laps, and we have 27 skaters in the first semi-finals and 26 in the second semi-final, and 15 skaters will be qualified of each semi-final to go to the final today evening. So now, in the first heat we have 12 skaters to be eliminated, and in the second heat we will have 11 skaters being eliminated. This was Su Chang. We have a look on the starting list. Giraldo Vasquez, Violet Brown, Casarina from Italy, Chang from Chinese Taipei, Alviares from Colombia, Fuentes, Chile, Li, and yes, this is pretty fast during the start list here. Have a look on the favorites in this 10K elimination race. You have Giraldo Vasquez, big favorite from Colombia, also from the French team. Violet Brown from the Italian team, Martina Castorina. And let's see how the other may compete in this junior women's category. I have to change the data from senior to junior. I can have a close look. We have two heats, and as we've seen it in the semi-finals of the seniors categories in the points and then elimination, also in the junior categories, the nations are divided. In the qualification races, there would be no skaters of the same nation twice. Only one skater of a nation can compete in one of the two semi-finals. So 25 laps to go, 27 athletes on the track, 15 will go to the final, so 12 skaters have to be eliminated in this race. Now last discussions by the judges. Last instructions to the athletes. And so you see the athletes lined up at the starting line. And we have the elimination race in the juniors category, and in the seniors category, we will see the point races today. Yesterday were the qualifications for the long distance races. Quite switched, and we've been talking about this morning. It's a good development to have
both long distance races, elimination and points, mixed up, the juniors doing the one, the seniors doing the other. So it's quite impressive for all the spectators to see both kind of races at one day. And they also mixed up the 500 and the thousands. So today we have the juniors in the 500s and the seniors in the 1000 meters. And tomorrow it will be the other way, the seniors in the 500s and the juniors in the 1000 meters. Now the instructions are given to the skaters when there will be the first elimination and of course the first bell. And in the beginning we will see no eliminations, so we will have, I think, pretty smooth warm up for the last laps to go, in which there will be lots of eliminations. And we have Belgium in front. This is Luca Lemans. Second place at the moment for Giselle Camilo Giraldo Vasquez. Best position also for the French skater, for Violette Brown. And now Chinese Taipei took over. And Ecuador also, Paz Guerrero in the lead now. And Giselle Camilo Giraldo Vasquez on third place, waiting what will happen. And we see all the strong skaters are in this first part of the pack, lined up in one queue, now two queues. Also inside, Martina Castorina from Italy. And from the Czech Republic, I see Veronika Dikestova in front. And after this 7-8 skaters, the struggle begins. In every elimination race, we have this situation, best position in front or even in touch the front of the pack, and the further you go behind, the more you have struggle of moving in the peloton and not to get in danger of eliminations. So we have lap times at 20 seconds. This isn't too fast, but it's quite usual for elimination qualifying races. In this first part of the race, these first laps, so let's see what's happened. We have one skater out of the race, and now we hear the bell for the elimination in the next lap. And we have one skater behind, dropped off the pack. 1 second is getting dropped off. We see the number 509. This is Mitra Brankovic from Serbia. He got eliminated. And we have another skater dropped off the pack. Let's
see the number, it's 186, and this is Farida Hagak from Egypt. In the front of the peloton we see Fuentes from Chile. Now Chinese Taipei is in the front. It's Husan Pei Chang. And second place again for Geraldo Vasquez, securing this position is the goal of all the top skaters, going on second or third position. So with the next elimination, I think it's number 22 from Australia, Leah Crisp. And still the race isn't too fast, 20.4. At the end of the pack we see Susanna Moroz from Hungary. And Chinese Taipei, Chang is still leading this race. Now Luca Lemons out in front, also Geraldo Vasquez and Violet Brown. Also she's skating always behind Geraldo Vasquez, and behind Violet Brown always Martina Castorina. Now we have Chinese Taipei and Ecuador in front. Also Czechia, Veronika Dikastova. And we have to look at the end of the pack. Mitsuno from Japan is eliminated. Now 272. Susanna Moroz is dropped off the race. And Chang is still leading, doing a lot of work in the wind, but being sure not to get in any trouble at the end of the pack. And next lap we will have the next elimination. So in the lead still Chinese Taipei's Suan Pei Chang, followed by Colombian Geraldo Vasquez and Violet Brown from France, also Martina Castorina. And Manisha Kurt from Switzerland is eliminated. Now we have every lap one elimination. And in the end we will have 15 skaters going to the final. Another skater is dropped off the peloton. Let's have a look. And we have the last lap. 135. This is Achille Natasha País Guerrero from Costa Rica. So last lap, these 15 skaters will race the final. Last elimination for Shirley Alvarez from Venezuela. So she was last eliminated, but all the other skaters will be in the final today evening.
first semi-final for the junior women category in the 10,000 meters elimination race is done, and we will continue with the second semi-final. And as I am able to have a look on the area call, into this area of call, I see all the skaters, all the athletes are yet there, just waiting to get on the track as soon as the skaters of this first semi-finals left the track. And who will skate in the second heat? We will see from Colombia, Maria Vargas; from France, Maïven Jour; from Italy, Georgia, Iannarelli; the Netherlands, Sofia Skilder; from Venezuela, Daniela Bustamante. Maybe the favorites of this second heat and maybe the favorites for the final this evening. So in the second semi-finals we'll see 26 skaters, and also 15 will be qualified for the final this evening. There are a few discussions. Judges with the officials. Now the second semi-finals enters this track. I like to say it again, this is a brand new track, built in 2023 and 2024, opened a few weeks ago, just before these World Championships here in Montesilvano. They have a new Vesmaco track now, here in this lovely place between the Mediterranean Sea and the mountains of Abruzzo. What a lovely place to skate, what a lovely place for inline speed skating. And this track is a parabolic track, and their corners are really high. So it is tactical and technical at the same time for all the skaters. We've seen lots of videos during preparation time 1 week ago from lots of skaters posting some short videos of fast laps here on this track, searching the perfect line, especially for the sprinters, but for the long distance races we've seen spectacular passes, spectacular overtaking, spectacular maneuvers during the first long distance races. So everything's fine for the sprinter as well as for the long distance skaters. Second elimination semi-finals in the 10K competition of the junior women categories. And as temperatures were pretty cold for all the commentaries here in the live stream, my Italian colleagues near me, it was pretty cold upstairs in the grandstands. Now the sun is shining and it's pretty warm. Perfect conditions, really perfect conditions at the second day of competitions. Yesterday it was rain and we have breaks because of the rain, and late in the evening the races of the 200 meters competition for the seniors category were postponed to the next day, also the finals of the long distance races. So we have a very
full timetable for the second day of competition. We saw really fast and incredible, spectacular races this morning, especially in the finals, of course. And I guess we will see them too today and also tomorrow. Tomorrow there will be the 500s and the 1000s for the seniors and the juniors, and also of course the relays. I'm especially looking forward to the relays. I am thrilled by all relay races, and this track with the relays would be spectacular, I guess, and I think lots of the coaches guess too. So let's have a look into this second semi-finals for the junior ladies. We have 26 skaters and 15 will go to the finals, so we have 11 eliminations. 11 athletes have to be eliminated, and then we know who will go to the final. So we see which nations in front. We see Venezuela in front with Daniela Bustamante, China, also Chile and Colombia. Colombia is represented by Maria Vargas. Bustamante in the lead. From China we see Xi Yingma. Hopefully the Chinese names are spelled correct. I don't know exactly. So, the Netherlands, Sofia Schilder, racing strong during the Europeans, and now it's Colombia leading this race. Maria Vargas in the front of this pack, and always again Chinese Taipei, Jin Lin Su. We see all the Chinese Taipei skaters very strong and very active during all the races. We see them attacking, we see them taking initiative, acting strong, always in the front of the pack. And again in the lead Daniela Bustamante, together with Maria Vargas and Sofia Schilder. Only we have 3 skaters dropped off, so I'm pretty sure we won't have an elimination on the line for the first time. We have the skater from Brazil, Maria Antonia Hosokawa, drop off and now leaving the race. Also struggling from Hong Kong, Wing Sompoon. So we have the bell. There are 2 skaters dropped behind the peloton. One's Hong Kong, and this is 193, Elena Chavez from El Salvador, leaving the race. And next will be Wing Sompoon, also left the race, so no elimination next lap. And again Daniela Bustamante in the lead. We have these new suits for Venezuela. We have to get comfort with these new suits.
recognizing the athletes. And we have Venezuela in front, followed by Colombia, Chile, the Netherlands, Chinese Taipei, Italy, Belgium, these are the first positions. Yes, and the race is going on. It's not too far, but in between it's rough. You see the girls fighting for the positions. And we have several warnings, yet several warnings. The judges are doing a really good job here in Montesilvano. They come from all over the country, as the athletes are. And they have a long day today, starting at 8 o'clock a.m. This will be a very, very long day until the last race of the day. And Bustamante, she's skating pretty smooth. It looks like a strong warm-up for the girl from Venezuela. And dropped off is Zamia from Australia. And we have still 7 laps to go. And now we have 2 lines. 1 line again. Bustamante, Vargas, Skilder, and from China it is Xiying Ma. Also India is in the front of this peloton, and now Italian. For Italia, it's Giorgio Iannarelli racing this 10K elimination competition. And now it's Tori Redder from the United States racing in the front of the peloton. Leading the race is Lila Sandor from Hungary. Now, next elimination. Is this the German or the Chinese Taipei skater? 3, 5, 6 eliminated. Korea, stop. It's a skater from Korea, sorry. It's Hiwu Shin. The skater from Chinese Taipei is in front of the peloton, sorry. Very similar race suits. And also eliminated 2-3-1 Lily Weidener from Germany. And we have the last lap now. And we have 1 further elimination. And it's Paston from Chile who got eliminated in this last elimination lap. Yes, the athletes don't like 2 eliminations, being the first skater eliminated and being the last skater eliminated in a qualification race. But these 15 skaters are qualified for the final today's evening.
The junior ladies finished their semi-finals, and the junior men are warming up on this track, getting in contact with this new West Mako track, this blue painted parabolic track in Monte Silvano. And we just have a look on the starting list of this first semi-final of the junior men 10K elimination race. It's Jiaying Wang from China, Carlos Piscotti from Colombia, and Mete Gilek, Czech Republic. Also Joaquin Loyola Cavalieri racing together in one elimination semi-final. From Spain we have Adrian Alonso Garcia. Let's have a look on the Italian skater. It will be Leonardo Bossi. For Portugal, Francisco Jesus will race in this first semi-final, and Bo Yu-Shin from Chinese Taipei for the Chinese Taipei. Sorry, United States, with Ryan Dawson, also interesting, and Diego Colmenares from Venezuela. Strong junior skaters in this first of two elimination semi-finals. They also will race half the race distance in the qualification, so they have to go for 25 laps. We have 25 skaters in each semi-final, and also 15 will go to the final this evening.
And we will continue with the semifinals of the 10,000 meter elimination race in the junior man category. We have 25 laps to go, 25 skaters and 15 will go to the final, so 10 skaters have to be eliminated in this semi-final. And we have one skater from each nation in this heat, and the second skater of the nation is in the next heat. If the nation competes with 2 skaters, now we have last instructions. The judges tell the skaters when they will hear the first bell and when there will be the first eliminations. There will not be double eliminations in this race, only single eliminations in a qualification race. So 25 laps to go, and we have both of the strongest junior long distance skaters in this elimination semi-final. We see Metoda Jilek and Carlos Piscotti in this elimination heat. Lots of movement in this pack at the moment. In front we see the skater from the United States, Ryan Dawson. Also China with Xiaoyang Wang. Wang in the first position now, Jilek in the 5th position, Piscotti 6th position in the inner line. Actually we have 2 lines. Yes, and China and Chinese Taipei is in the front with Wang and Bo Yu Shen. And we see Spain. It's Adrian Alonso Garcias, the Spanish skater. So with Wang, Chen, Alfonso Garcia, we have Piscotti, and now Ryan Dawson is back again, passing Metoda Jilek. And we have lots of movements in the front of the peloton, and at the end of the pelotons we have 3 skaters dropped off. And it's Christian Tomko from Slovakia at the end of the pack. And we have 70 laps to go now. And Piscotti is in the lead together with Jilek. And we see only very short contacts with the hand on the back of the skater in front. And we hear their warnings for the skaters, especially doing passings or took place in this pack. We saw the Chinese skaters Wang nearly falling down on the straight here. Guatemala is in the front.
It's Alan Lopez Sainz. Followed by the Chinese Taipei skater Shen. And now Argentina is in the front of the pack. It's Tobias Gonzalez. You see all the skaters try to stay in these front positions. And Jilek and Piscotti skating in the front now. Laying their hand behind on the back. And from France we see Arthur Lebapin on fourth position now. Strong French skater. With 10 laps to go now. Mette Jilek is controlling the race from the front. And Piscotti is near behind him. Yes, and Venezuela. Diego Colmenares, also Italy, with Leonardo Bossi in front of the peloton now. And again Ryan Dawson we saw just in the first laps of this race. Ecuador is in the front. We see Loyola, Cavalieri, Piscotti, Shane Dawson and Alonso Garcia. And we have the Chinese skater got eliminated, I think. And Ecuador, Joaquin Loyola Cavalieri. Now this is, I was wrong, this was the skater from Peru, not from China. Very similar skin suits. I was surprised. Chinese skater Wang skating on 5th or 6th place. And again Jilek speeding up the race. Followed by Piscotti, Bossi, Shen, Dawson, Shang, Le Bopin, all favorites together in this semi-final. Together in front, we have 3 laps to go. Now we have eliminations every lap. And we see a skater from El Salvador, Gustavo Larin, getting eliminated. And also Diego Colmenares is struggling behind the pack. And Jilek and Piscotti are leading this pack together with Bossi, Dawson, Le Bopin and Shen, also the Spanish Alonso Garcia and the Argentinian Tobias Gonzalez. So, last lap, Piscotti is in the lead. Jilek, Dawson, Bossi, Le Bopin, Shen and Alonso. So, the elimination semi-final, number 1 for the junior man category is done. And we have the first 15 skaters to go to the final. In this second semi-final, we will see the Colombian Tomas Vergara Lance. We will also see Magnus Norman Jappersen from Denmark, Matthias Ventimiglia from Ecuador,
Jorge Vega Fernandez from Spain. Let's have a look on the Chinese starter. It will be Yunyan Wu, and Chinese Taipei will be represented by Yu Ting Xiong. Ashton Hale also is in this peloton from the United States, and Brandon Torres from Venezuela. For Italy, we'll see Giorgio Gizio Erba, first time competing in this World Championships. He skated so strong during the Europeans. So I'm really tensed what he will show us in this elimination race. I saw him early in the season in Geisingen. He's always racing Geisingen, and he was really strong even as the season was young, and he was strong again during the Europeans. Oh. So let's see what the second of the two semifinals of the junior men's category in the 10K elimination will bring. Also 25 laps to go, 25 skaters, and 15 will go to the final this evening. This is Giorgio Gizio Erba, and behind the Chinese skater is Yunyan Wu. From Japan we see Junichiro Suzuki. From the Czech Republic we see Jakub Kovarik, teammate of Metode Jilek. From Portugal we see Afonso Silva, and from Spain Jorge Vega Fernandez. This is Buigo Kang from Korea, and from India we see Krish Sharma. So off they are. Second semi-final of the junior male category in this 10,000 meter elimination race. Well, let's see who is in the race, and let's see who's in the lead. It's Ecuador, it's the Czech Republic, and also Italy. I can see Giorgio Gizio Erba. Also from Portugal it's Afonso Silva, and from Colombia I see Thomas Vergara Lanz. 163 warning. Second warning. 163 second warning. And from India we have Krish Sharma in front of this peloton, second place now. Brandon Torres from Venezuela, I'm searching. From Ecuador we see Matias Vintimilla in front.
Jefferson second. Castagnara also in front of this peloton. So, and from Mexico, Alejandro Castagnara working together with Ecuador at the moment. Matias Vintimilla skating in front of the peloton, controlling the race. Magnus Norman Jeppesen now passing from the inside, passing on the outside. It is the Colombian Thomas Vergara-Lanz. So we see Chinese Taipei in front, Chung, Yu Ting-chung, and with him from China, Yunia Wu. And there was a struggle. Hopefully there wasn't a crash. Yes, no crash. Magnus Norman Jeppesen from Denmark, now passed by the Mexican skater Alejandro Castagnara. In the lead now, Brandon Torres, the skater in search formerly from Venezuela. We have two skaters dropped off, three skaters dropped off. Now one is leaving the race. It's the skater from Japan, Suzuki. And we have one skater from Brazil and one skater, I think, from Hong Kong, skating behind the peloton. Yes, it's Hong Kong, now leaving the race. And Brazil is fighting against the lapping. And we have Chile in front. The Chilean skater is Gabriel Reyes. And again, it's Chinese Taipei, Yu Ting-chung on second place, and Colombia on third, Mexico on fourth place, and Giorgio Gizierba now on sixth place, just passed by the Spanish skater Jorge Vega Fernandez. Now you see all the possibilities of passing in this parabolic track. All the skaters overtaking at the inside and at the outside. Probably mostly in the inside. And it's Ashton Hale leading the pack, making sure I want to go to the final, just as Ryan Dawson did in the last semi-final. Magnus Norman Jeppesen back in the front of the pack and just passed. Look how many amazing passings there are in this race. We have lap times in 18.4, so speed is quite a little higher now. Chinese Taipei in the lead, followed by Colombia, Mexico, Australia at the moment. This is Jasper Syme and Brandon Torres on the fifth place. And we have another elimination.
I think it was Peru, but I'm not quite sure. Chinese Taipei in the lead, followed by Colombia and the United States. Ashton Hale. Now Venezuela on third place. And it's the Swissman Nevio Gross. Avoided the elimination. He's still in the pack, I think. With elimination next lap. So the Chinese skater Wu was eliminated. I'm surprised. So with every lap elimination now, that is one skater behind the pack. Oh, short decision. And last lap now. Magnus Norman Jakobsen in front, followed by Ashton Hale and
Chinese Taipei skaters, Yu Xin Shang got them. Now again Alison Bernard in front, French skater together with Chinese Taipei in a breakaway situation. In this new format, breakaways are really dangerous because the skater who did the breakaways are collecting all the points every lap. So the peloton has to make sure the breakaway situation is clear as soon as possible. And as you can see, the peloton is back again, and we have Bernardi and Shang back in the peloton, but this really fast race is hard to be followed for the skaters. We have many ladies drop off this pack with only 12 skaters left in this peloton. All the other skaters are dropped off, really fast pace, 18.7 currently, last lap time. And we have Garcia in the lead with 8 points, Zhang with 6 points, Moncada 5 points, Van Loon 4, and Bernardi also 4, Annabella with 3 points, you can see in the graphics. And now it's Larissa Geiser from Germany going for the points, followed by the Chinese Taipei Zhang. And she will do these 2 points, so she is sure in the final. Chinese Taipei Zhang is passing her. Now another 2 points for Chinese Taipei Zhang. So leader now is Zhang, followed currently from Larissa Geiser, who took another point. And we have the Colombian skater left, seldom seen. So we have 5 laps to go now. Chinese Taipei in the lead in this race, and the peloton is completely damaged. We have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 skaters in the leading group, and we have also Irene Paganelli dropped off, Van Loon dropped off, Jeroen Gerrits dropped off. This is so fast race. 4 laps to go, 3 laps to go now. 4 laps, sorry. And this is what I meant a few hours before. This new format is less tactical but more physical. All the skaters are going to their limits. And again, it's Ecuador, Fernanda Moncada doing the effort in the wind, getting the next 2 points. 2 laps to go now. And we have another 1 point for Jessica Brooks from the United States. And only 8 skaters are left in the first group. And we have the bell for the last lap now. Just a little chaotic race. Bernardi is going for the last 3 points together with Larissa Geiser from Germany, getting 2 points, and another point for Ecuador. It's Fernanda Moncada. And we have a winner. We have to wait until the graphics are validated. Let's see how it works. We have Zhang in front with 12 points, Bernardi 10, Moncada 10, Geiser with 8 points. Strong race from the German long distance specialist. Brooks with 6 points and Van Loon with 4 points. And as you have seen, I am surprised seeing such a hard race in the
qualification in the semi-final. Such a hard race of the senior women category. Wow. Less tactical these points are, but very, very physical. All the athletes are going to their limits, I would say, to their absolute limits. So new format, you see how it is going for points every lap. Very hard to race, very hard to stay. So I'm looking forward to these finals. New format. And I think it's quite hard to race. We have a second semi-final in this 5K point race. And of course we have a look into the start list. We'll see from Chile, Valeria Rifa Bustamante. From Colombia, the new world champion in the elimination, Gabriela Rueda. We will see from Ecuador, Gabriela Vargas. And let's remember the final race of today morning. I think she would be hot to make this result change, but it would be so difficult racing against Gabriela Rueda. Also Marine Lefebvre from France is in this semi-final, the Italian Ada Paluzzi. And from Chinese Taipei, Xia Yunli. From Venezuela, Nelly Fernandez. Oh. Also big number, especially with Gabriela Rueda. Let's see if this race is as hard as the first semi-final. Of course, also 25 laps to go, with 21 skaters in this semi-final, and we will have 12 skaters to go to the final this evening. So off they are. First bell at 23 laps to go, first points at 22 laps to go. So we have points every lap until the last lap. And who will make the pace? Oh, okay, we see Nelly Fernandez starting very slow, rolling through the track. And in the front of this pack we see Chinese Taipei, Hyun Yu Lee, or Lee, I'm not quite sure. Well, all the skaters are lined up, but not too fast. 20.3 last lap time. Now the bell for the first points in lap to go 22. So let the show begin, and we see Gabriela Rueda in front of this pack and Ada Paluzzi second. So 2 points for Rueda, 1 point for Paluzzi. Now we see the German Angelina Otto hunting for a point, and again it's Gabriela Rueda going with her. We see Katarina Kainova following Gabriela Rueda. And next 2 points for Rueda or for Kainova. I think it's Kainova
getting 2 points. 133, 1 point. And in front of the pack, it's Eda Paluzzi, skating for the next 2 points. And again, Katarina Kainova from Czech Republic. 1 point. And the Netherlands with Noralie Berber-Vonk trying to get points, followed by the French skater. This was Marine Lefebvre, but I'm not sure who got the points. I think it's Vargas and Vonk. 179, 1 And point. again, Gabriela Reda, followed by Gabby Vargas. 133, 2 points. 179. Also with them is Marine Lefebvre. Now we have 3 skaters in front with a little gap to the skater from the Netherlands, Noralie Berber-Vonk. But the peloton is together again, and lots of skaters dropped off. With Gabriela Reda in front, Gabby Vargas second, and Chile on place 3, Rifa Bustamante, followed by Paluzzi and Lefebvre. And we had lots of skaters dropped. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 skaters. If I'm right in the top of this race. Now Gabby Vargas in the front and Gabriela Reda is back. 2 times Gabriela in front now. And now there's an attack of Chinese Taipei skater Hu Yunlei. 3, 6, 6, 2 points. 1, 3, 3, 1 point. So let's have a look. This is Korea. Korea in front. 3, 6, 6, 2 points. 1, It's 3, Na 3, 1 point. getting 2 points. Reda 1 point. Followed by Lee and Vargas. Lefebvre also the front. Is there a possibility to save energy? 1, 3, 3, 1 I think yes. Not to go for points. Only to go with the peloton. And again it's Otto from Germany. She has yet 2 points, now 3 points, 4 points, sorry. And again, points for Chinese Taipei, Xia Yunli. And again, Gabriela Reda, Gabby Vargas in front. Marine Lefebvre now with 2 points. 1, 7, 1 point. And we have Kainova now in front of the pack. Only for 2 points. Having a little breakaway. There is a 15-meter gap between Kainova and the rest of the pack. Now led by Marine Lefebvre. She's the wife of Martin Ferry, also racing in these World Championships. So we have several couples, married or not, in the world-class skaters scene. One of them, Marine Lefebvre and Martin Ferry. So, and it's again Eda Paluzzi going for points together with Gabriela Vargas. And left is
the Larry Scott from the United States. These races have more the characters of a points elimination because so many skaters got dropped and in the end are leaving the race, getting overlapped from the pack, from the strongest skater. Now in front, Gabby Vargas together with Eda Paluzzi, and there is Gabriela Rueda. And if you've seen, this was nearly effortless to close the gap and take these 2 points. So in the lead, Rueda with 15 points now. Paluzzi with 9, Vargas also 9. And we have Kainova Levevre and Fong with 7, 5 and 5 points. But you have to stay in this race. You have to finish. And so we did. Winner of the second semi-final with Rueda, Paluzzi, Vargas on 1, 2, 3. And Kainova Levevre and Fong following on 4, 5 and 6. Also a strong, very fast semi-finals in this 5,000 meter point competition. So I am sure we will see even a more physical race in the final. And well, of course, we're looking forward to the senior man category now warming up, and we'll back until they were lined up at the start line.
And now coming to the senior men's category in this 5K point competition, we will see the semifinals. And as we have more male athletes, we will see 3 semifinals. We have 20 skaters in each semifinal, 20 in the first, 20 in the second, and 19 in the third semifinal. And qualified for the final will be the first 8 of every heat. So the first heat is often, so we have a little time to have a look on the start list. From Italia we see Gabriele Canoni in front of this race together with the Colombian Sebastian Flores. We're from Spain, Baxi Peula. From France, Giovanni Trebuta. From Portugal, Miguel Bravo. And from Chinese Taipei, Yang Shen. At the moment, skating completely quiet, waiting for the first bell. These are warm-up laps with a speed on 19.4. We have some talks in this pack. You see the Argentinian skater, no, it's a skater from El Salvador, laughing. But now we have speed in this peloton. 2 skaters yet dropped this race is a skater from Venezuela, Perez Tigreros, and I think also from El Salvador, maybe not. Do I have just the rate? I just have to sort out. It's Flores, yes, it's the right starting list. And we have the first points for Flores, Canoni and Rumek from Argentina. Now in the front we see the French skater Giovanni Trebuta. And we have 18 laps to go. At the front of this pack at the moment, Giovanni Trebuta from France. No more in the front. Now we have Portugal. In the front it's Miguel Bravo. It was Miguel Bravo. Now it's Chinese Taipei, Yang Shen. And Shen is not slowing down. Want to get 4 more points, making sure getting to the final. And you see his bandage, his hands, so for sure he went down at least one time. And the Italian skater Gabriele Canoni now heading for the points. He isn't, it's the French skater. It's Giovanni Trebuta together with Baxi Peula in a breakaway. Also with them, the Colombian skater, it's Sebastian Flores. So we have Colombia, France and Spain in this breakaway. And we have lots of skaters dropped off by the speed of the peloton. You must be completely fast to follow these skaters. And we have half a lap in advance for the breakaway. Trebuta, Peula and Flores. So Trebuta leads in points
second florist, and currently Shen is on the third place. Maybe this will change. Ora Francia, Spagna e Colombia. So we see Posizioni. 3 skaters Cerca aiuto leading this race. We have 10 laps to go now for Trebutin, Piola and Flores. Let's go, France, Spain and Colombia. Breakaway. Now, another celebration in the group for United States Springer. And it's half a lap in advance. Well, little less than half a lap for the 3 leading skaters, Flores, Piola and Trebutin. Colombia, Spain and France. These 3 are collecting all the points. No points for all the skaters in this pack. And there are 11 skaters in the race left. So, it's quite. I'm not sure who will go to the final. 8 skaters will go to the final. We have 3 skaters collecting the points, Trebutin, Flores and Piola. We also have Shen with 4 points, Bravo with 3 points and Canoni also with 3 points. So if you have points, you're sure going to the final, I think. And if you have no points, you have to make sure you're going to the final by having a fast last lap and securing a place in front of this pack behind the 3 skaters in front. And you see the grandstands filled with spectators. I think there will be more this evening. In the finals, the grandstands will be filled with spectators. And we have 2 laps to go. Trebutin realized we can go smooth. So we want to have a look on the skaters behind this trio. Oh, and Pakshi is slowing down. Trebutin and Flores are together in the lead. Pakshi Piola from Spain is known exactly, okay, I am sure going to the final. And now this pack is speeding up. Argentina in the lead, also Chinese Taipei, Italy on 3, but Canoni has 3 points already. Also Miguel Bravo, and the Czech skater, it's Mikkel Brokop. So I'm not quite sure who is in the final. I'm sure Trebutin, Flores, Piola, Shen, Bravo and Canoni, the 6 skaters with points you can see in the graphics, are surely going to the final, and another 2 skaters will do. I'm not sure who got points, maybe 2 or 1 point, and who was the fastest. But if you want to know, you can visit the webpage www.wskate.net and see all the results, and wait a few minutes as all the results are confirmed by the judges. You will see who will go to the final. And so we are looking on the start list of the second heat. In this second heat, we have from Colombia, Juan Matilla. Maybe
a favorite. And we also will see Chase and Suttles. Both of them were fighting for the world champion title in the 10K eliminations this morning. Juan Matilla took the victory by 100th of a second. Second Chase and Suttles, so both are in this second semi-final. Also from China, Senhai Zhang in this second heat. Manuel Taibo from Spain is in this race. Daniel Niero from Italy. Marco Lira from Portugal and Livio Wenger from Switzerland. We know he crashed this morning. Hopefully he could skate fast in the 1000 meters today morning in the qualification race. He started, but he slowed down after a few meters. I think he was saving energy and doing some goods for his injuries. For these point races he is looking for. He's hungry for a medal at the Worlds. So let's have a look on Livio Wenger. He's always racing alone in these races, and we know he's working on the ice as well, skating Olympic championships. He's also looking forward for the next Olympic Games, the same as some more skaters like Bart Swings. They have already been on the ice in between the European Championships and these World Championships, so preparing for both seasons, those on wheels and those on the ice. And now we see Livio Wenger skating in front of this pack, and we heard the bell for the first points, and Livio is clear, I want to go to the final. So points for Spain, points for Manuel Taibo, and points for Livio Wenger. There's Jason Suttles chasing Taibo in the front of the pack. From India we see Siddharth Campbell. Points for Taibo, for Suttles, and Shuttles in front. Now breakaway for about 10 meters. Samuel Morris at second place, also with 1 point. Coming back in the pack, and Juan Matilla in the corner, just in front of Chase and Suttles. They cross the lines. Now Niels Bühnemann is heading for points, followed by the Italian skater. This is Daniel Nero. 2 points for Bühnemann, 1 point for Nero. And we have a situation like in the last lap, in the last race. We have 3 skaters in a breakaway: Bühnemann, Nero, and from Ecuador, Renato Campana. And we have the Portuguese skater. This is Marco Lira, trying to close up to the leading 3 skaters. Chase and Suttles leading the pack now. And the Indian skater Siddharth Campbell now in front of the followers. And look at Marco Lira, he managed to close the gap to the leading 3 guys. Daniel Nero and Marco Lira now for the points.
2 points for Nero and 1 point for Lira. And again Wenger is speeding up the pack together with Juan Matilla. Portogallo e Italia con un leggero margine di vantaggio sul gruppo. Adesso Emilio Bring it Wenger forward in the wind. l'andatura, quindi a farsi sotto e meno. Wenger, Mantilla, Sattles, Morris, passing Marco Lira, and now going for the next 2 points. Wenger is in front, followed by Mantilla and Sattles. Sattles, Mantilla, Wenger now, followed by Daniel Nero. And first time we see the skater from Korea. This is Yeoncheol Bae. 5 skaters now in front. Mantilla, Sattles, Wenger, Nero and Bae. And points for Mantilla and Sattles. And you see this is a straight in advance for these 5 skaters. 122, 2 points, 37, 1 point. Jason Sattles, Livio Wenger, Juan Matilla, Daniel Nero, and it's Yeoncheol Bae. 37, 2 points, 511, 1 point. We don't see the points at the moment, there are no graphics. So graphic is back. Thanks for that. Livio Wenger is in the lead. Now Juan Matilla has taken over. Also Jason Sattles. Beautiful passings in this parabolic track. Now Mantilla, Sattles, Wenger, Bae and Nero. We have lap times 18.1. 37, 2 points, 358, 1 point. We have 5 skaters in the lead and 7 skaters following them. But now the pack slowed down and they have 2 laps to go. 2 points for Bae for the Korean skaters. So he secured the final, I think. And 2 more points, so 4 points for the Korean skater. All the other skaters of the leading group are slowing down now. They have enough of points. And we have 3 points for Korea, 2 points for Jason Sattles, and another point for Livio Wenger, I think. And now we see Spain in front of India, getting to the finish. So not easy to say who will be in the final. For sure the 5 skaters who did the breakaway. So we have to wait and see the results of the judges. And again, just go to the webpage www.wskate.net and see all the results of all the races of this World Championship. And if I mean all the races, there are all the results of the races. All qualification races, all quarters, semis and all finals
dove sicuramente si vedranno qualche attacco With all the information, you need to analyze all the races of this World Championships 2024. dovrebbero essere 19 gli atleti Davide. And the average speed of the race, of the whole race, was 41.002. So we have an additional information about the average speed of this race. It was 41 kilometers per hour. And let's have a look on the last of these three semifinals. We will see Bart Swings again, Raul Pedraza from Chile, also from Ecuador, Nicolas Garcia, from Mexico, Luis Medina, and of course from France, Timothy Lubineau. And so we have 3 semifinals and 8 skaters of every semifinal will be qualified for the final. Here we see Timothy Lubineau winning the point races at the Arena Geisingen International early in this year, raced in the formerly format. Now we have this new format, point races with half a distance, but points in every lap once the bell rung. And we see Bart Swings in the front of the peloton, followed by the Chilean skater Raul Pedraza. Also Timothy Lubineau in 3rd place, Jan Martin Mende from Germany 4th, and Venezuela Juan Corona on 5th position. Now we have some laps of warm-up until the bell is rung. We heard the bell, so now every lap we will have points, points, points. Punta, punta, punta. Now Timothy Lubineau is the first with 2 points and Bart Swings 1 point, and the Chilean Raul Pedraza with no point, but in a breakaway situation. Jan Martin Mende is closing the gap of the pack, but you see the skaters are lined up, so the pace is high. We have the last lap with 15.9. What a speed! Wow, wow, wow! Next lap 16.6, and points for Pedraza and Swings. And it's again Pedraza in front, followed by Swings and Lubineau. Also Jan Martin Mende now taking the lead. Perhaps it's Lubineau. Lubineau and Swings. Pedraza on 4th. Mende on 3rd position. So maybe 1 point for Jan Martin Mende. Snapped 1 point from Bart or from Timothy, I don't know exactly. Now in the lead, Jan Martin Mende. Oh, 2 points for the German, 1 point for Bart Swings, I think. Oh, what a fast race, 17.5, and we see the next skater going for points. It's Julio Mirena Ortiz with 2 points, and Ecuador Nicolas Garcia's second with 1 point, and Mirena Ortiz with a little breakaway. But the Indian skater Anandu Kumar Velkumar
close the gap, now leading the pack, going for 2 points. The Indian skater is. Strong right, Ecuador. Nicolas Garcia is getting 1 point. And now this Chinese Taipei, Su Hao, going for 2 points, and Ecuador, Nicolas Garcia, 1 point. So with 3 skaters in front, Bart Swings is closing the gap now. Pedraza and Hao from Chinese Taipei with 2 and 1 point. Now passing of Bart Swings and Timothy Lubino on the inside. Just chasing Pedraza in front. And in this group we have 10 skaters left. Now Swings and Lubino are in the lead. Chinese Taipei Hao on 3rd position. Now again Mirena Ortiz on 2nd position, quite behind Timothy Lubino. Now points for Mirena Ortiz. Lubino got 1 point. Bart Swings on 3rd position. 4th position for Shao. Who do we have in this group? It's also Chile. It's Chase Morford from New Zealand in this group, currently at the 4th place. With India, we have Germany within this pack. Jan-Martin Mende did 3 points so far. And Timothy Lubino and Nicolas Garcia now in this little breakaway for 2 and 1 point. Garcia 2, Lubino 1 point. Lubino leads with 13 points at the moment. Pedraza with 8, Swings 8. Mirena Ortiz with 7, Garcia with 6, and Hao with 3 points. Now 2 more points for Hao and 1 more point for Kim, I think, the Korean skater. And we see Pedraza and Bart Swings with points, and India is back again in front of the pack. Anand Kumar Velkumar and Chinese Taipei Hao on 3rd place currently. And so we will hear the bell for the last lap. Now the bell for the last lap. Points for Hao and for Swings. And with the last lap and the last points, Hao, Velkumar and Swings with points. Chase Morford, I think he is the best skater without points, but I don't know exactly if there are some more skaters as shown in the graphics. For sure it's Jan-Martin Mende. He's got 3 points, so we have 7 skaters, and I have to look into the results if we have another skater with points. Otherwise it would be Chase Morford going to the final. I don't know exactly. So we finished the long distance heats, the semifinals of the 10K and 5K distances in the 2nd day of competition. So what's coming up next? We will have the
500 and 1000 meter semifinals starting in about 2 hours at 6 p.m. We will be back at 6 p.m. continuing with the 500 meters semifinals and the 1000 meters semifinals, and also we will continue at 7 p.m. with the finals of the 10K junior eliminations and the 5K senior point races. And last but not least, we will see at 8:30 local Italian time the finals of the 500 meter sprint tournament and the 1000 meter sprint tournament. So please stay tuned and come back to the live stream from the World Skate Games, from the Speed World Championships here in Montesilvano, Italy. We will be back at 6 p.m. See you.